கார்த்திக், நம்ம தொடங்கலாம். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். தற்போது கரோனா எனும் பெருந்தொற்று காரணமாக கொத்து கொத்தாக மக்கள் உலகெங்கும் செத்துக் கொண்டிருப்பதையும், குறிப்பாக இந்தியாவில் ஒவ்வொரு நாளும் சில ஆயிரம் பேர் உயிரிழப்பதையும் தொடர்ச்சியாக கண்டு வருகிறோம். கடந்த ஓராண்டில் இது மீண்டும் ஒரு முறை பெரும் அலையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு பெருந்தொற்று மக்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் பரவி மக்களாலேயே பரவி கொண்டிருக்கும், அதனால் உயிர்களை பலிவாங்கும் ஒரு சிக்கலை தான் நம் கண்முன்னே பார்த்து வருகிறோம். ஆனால் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அதாவது 2009 நாம் பேசும் இதே மொழியை பேசிய காரணத்திற்காக நமக்கு அருகாமையில் இருக்கும் ஒரு தேசத்தில், ஒரு நாட்டில் நம் இனத்தை சேர்ந்த மக்கள் கொத்து கொத்தாக பல ஆயிரம் பேர், 1,75,000 பேர் என்று சில கணக்குகள் சொல்கின்றன. அவர்கள் பேசிய மொழிக்காக உயிரை விட வேண்டிய ஒரு சூழலில் பல காலமாக இருந்து அங்கு ஒரு உள்நாட்டு யுத்தமும் ஏற்பட்டு அதன் முடிவில் மீண்டும் ஒரு பெரிய அழிவை சந்தித்தது நம் இனம். ஆனால் இத்தகைய ஒரு அழிவை இந்த இனம் கண்டுள்ளது என்பதை உணராது இன்னும் உலகெங்கிலும் பல கோடி தமிழ் மக்கள் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். இது எந்த மாதிரியான ஒரு படுகொலை, எந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் இந்த இனம் இன்று நிற்கிறது என்பதை இன்னும் உணராத மக்களே அதிகம் வாழும் ஒரு இனமாக நம் இனம், தமிழினம் இருக்கிறது. குறிப்பாக மற்ற கொலைகளுக்கும் ஒரு இனப்படுகொலைக்கும் என்ன வேறுபாடு? இனப்படுகொலை என்றால் என்ன? அதற்கு பன்னாட்டு சட்டம் சொல்கிற விளக்கத்தை பார்ப்போம். ஒரு குறிப்பிட்ட இனம் அல்லது சமயம் அல்லது மதத்தை பின்பற்றுவோர் அல்லது ஒரு மொழியை பேசுவோர் அல்லது ஒரு நிறத்தை கொண்டோர், இது போல ஒரு 4 காரணம் சொல்றாங்க. ஒரு இனம் ஒரு குறிப்பிட்ட இனமாக இருக்க வேண்டும், அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தையோ சமயத்தையோ பின்பற்றுபவராக இருக்க வேண்டும், அல்லது ஒரு மொழியை பேசும் ஒரு இனக்கூட்டமாக இருக்க வேண்டும், அல்லது ஒரு நிறத்தை கொண்ட ஒரு கூட்டமாக இருக்க வேண்டும். இத்தகைய கூட்டங்களை, இத்தகைய இன கூட்டத்தை, ஒரு தேசிய இனத்தை சார்ந்த மக்களை, ஒரு பகுதியினரை அல்லது மொத்தமாக அனைவரையும் திட்டமிட்டு அழிக்கும் நோக்கில் கொலை செய்தல், இதுதான் இனப்படுகொலைக்கு பன்னாட்டு சட்டம் சொல்லும் வரையறை, விளக்கம். இந்த குறிப்பிட்ட விளக்கத்தில் ஒரு மதத்தை பின்பற்றியதற்காக அல்ல, ஒரு நிறத்தை கொண்டதற்காக அல்ல, ஒரு மொழியை பேசிய ஒரு தேசிய இனமாக ஒரு நிலத்தில் பன்னெடுங்காலமாக நாம் வாழ்ந்த நம் பூர்வீக நிலத்தில் நம் மக்கள் அந்த மொழியை பேசியதற்காக இத்தனை லட்சம் பேரை இழந்துள்ளோம். இழந்து கடைசி இழப்பு 1,75,000 பேர் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனா அப்ப மட்டும்தான் அந்த இழப்பு நேர்ந்ததா என்றால் இல்லை. அது கிட்டத்தட்ட 48 இலங்கை விடுதலை பெற்ற காலம் தொட்டு இந்த இனச்சிக்கல் தொடங்கிவிட்டது. தந்தை செல்வா காலம் முதல் இன்று வரை
அந்த இனப்படுகொலைகள் பல்வேறு விதமாக தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன. 12 ஆண்டுகள் ஆகியும் இந்த அழிவை இன்னும் உணராத ஒரு இனமாக நாம் இருப்பது மிக மிக கவலைக்குரிய ஒரு செய்தி. ஆகவே இதை பற்றி அது குறிப்பாக ஏப்ரல் 18 முதல் மே 18 அது நம் இந்த இனம், இந்த இனப்படுகொலை மிக கோரமான ஒரு கட்டத்தில் இருந்த காலகட்டம் 2009. ஆகவே அந்த ஒரு மாத காலத்தை நாம் தமிழ் இனப்படுகொலை நினைவு மாதம் என்று அதை நினைவு கூற விரும்புகிறோம். அதை தான் நாம் தமிழர் கட்சி அறிவித்துள்ளது. இது போல அமெரிக்காவில், கனடாவில் சில ஒரு வாரத்தையோ அல்லது ஒரு மாதத்தையோ, ஏப்ரல் மாதத்தை குறிப்பாக அமெரிக்காவில் இனப்படுகொலை மாதம் என்று அறிவித்து அதை நினைவு கூறுகிறார்கள். அதே போல கனடாவில் ஒரு வாரம் என்று எண்ணுகிறேன், அவர்கள் நினைவு கூறுகிறார்கள். அதுபோல நாமும் ஏப்ரல் 18 முதல் மே 18 ஆகிய ஒரு மாதத்தை தமிழ் இனப்படுகொலை நினைவு மாதம் என்று நினைவு கூற விரும்புகிறோம். நினைவு கூறுவதென்றால் வெறுமனே போய் ஒரு மலர் வணக்கம் செலுத்துவது அல்ல. இந்த இனம் எப்படிப்பட்ட ஒரு இனப்படுகொலையை சந்தித்தது, அதன் வரலாறு என்ன, அந்த போராட்ட வரலாறு என்ன, அதன் பிறகு இந்த இனம் ஒரு இனமாக என்ன, இந்த இனப்படுகொலைக்கான நீதியை பெற அடுத்த கட்டத்திற்கு இந்த இனத்தின் நிலையை மாற்ற என்ன செய்திருக்கிறது, நம் முன் செய்ய வேண்டிய கடமை என்று என்ன இருக்கிறது, இத்தகைய செய்திகளை உணர்ந்து கொள்ள இதை பற்றி எந்த வரலாறும் அறியாதவர்களுக்கு அந்த வரலாறை மீண்டும் ஒரு முறை தெளிவுபடுத்த, ஒரு இனமாக ஓர்மை கொண்டு நாம் எத்தகைய செயல்களை முன்னெடுக்க வேண்டியிருக்கிறது என்ற ஒரு விவாதத்தை, ஒரு கருத்தாடலை தொடங்கி வைக்க இந்த ஒரு மாதத்தை பயன்படுத்த வேண்டும், ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று எண்ணி இந்த இணைய வழி ஒன்று கூடலை, கருத்தாடலை, கருத்தரங்கை திட்டமிட்டுள்ளோம். சரி, இது ஒரு மாதம் இணைய வழியே கூட்டங்கள் நடத்தி இதை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும், நம் கடமை என்ன, தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டிய பணிகள் என்ன போன்றவற்றை விவாதிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் இது தொடங்கிவிட்டோம். தொடங்கும் போது எப்படி எந்தெந்த தலைப்புகளை நாம் இங்கு ஒரு விவாத பொருளாக்க விரும்புகிறோம் என்பதை எண்ணி, அதில் முதன்மையானது இந்த போராட்ட வரலாற்றை முதலில் அறிய வேண்டும். அதற்கு பிறகுதான் மற்ற அனைத்துமே. வரலாறே தெரியாம நம்ம போயிட்டு எதுவும் புதிய மாற்றத்தை நிகழ்த்திவிட முடியாது. ஆகையால் இந்த வரலாறை நாம் முழுமையாக அறிய வேண்டும், அறியாத மக்களுக்கு இதை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் ஈழ போராட்ட வரலாறு என்ற தலைப்பில் இன்றைய நிகழ்வின் முதல் அமர்வு. தலைப்பு முடிவு செய்துட்டோம். இது யார் பேசினா சரியா இருக்கும் அப்படின்னு எண்ணி பார்க்கும்போது, இன்று வரை தொடர்ச்சியாக களத்தில் நின்று போராடி கொண்டிருக்கும் இந்த இனத்தின் சிக்கல், இந்த இனப்படுகொலை, இது சார்ந்த சிக்கல்கள், தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கும் நிகழ்வுகள், இதை பற்றி களத்தில் மட்டுமல்ல கடல் கடந்தும் இந்த மக்களின் சிக்கலை கொண்டு போய் ஐநா மன்றம் உட்பட அனைத்து பன்னாட்டு சமூகங்களின் கவனத்திற்கு இந்த சிக்கலை, நம் தமிழின சிக்கலை, குறிப்பாக ஈழ போராட்ட சிக்கலை கொண்டு சேர்க்கும் அண்ணன் சுகாஷ் கனகரத்னம் பேசினால் சரியாக இருக்கும் என்று எண்ணினோம். அவர் ஒரு ஊடக பேச்சாளர், களத்தில் நின்று போராடும் போராளி, மிகச்சிறந்த பேச்சாளரும் கூட, சட்டத்தரணி, குறிப்பாக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் சட்ட ஆலோசகராக இருக்கிறார். வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் போராட்ட குழுவிற்கு ஆதரவாக தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டு வரும் சுகாஷ் கனகரத்னம் அவர்களை இன்றைய நிகழ்வின் முதல் அமர்விற்கான
ஈழ போராட்ட வரலாறு என்ற தலைப்பில் பேசுமாறு அழைக்கிறோம். மண்ணுக்காகவும் மக்களுக்காகவும் மரணித்த எம்மவர்களை மனதிலே இருத்தி நேயர்கள் அனைவருக்கும், உலகத் தமிழ் மக்களுக்கும், ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கும், புலம்பெயர்ந்து வாழுகின்ற தமிழ் உறவுகளுக்கும், இந்த அரங்கிலே பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற சகல உறவுகளுக்கும் என்னுடைய இந்நேர வணக்கங்களை கூறிக்கொண்டு, இன்று ஈழப் போராட்ட வரலாறு என்கின்ற தலைப்பிலே கருத்துக்களை பகிருமாறு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றேன். அந்த வகையில் ஈழப் போராட்ட வரலாற்றுக்கு செல்வதற்கு முன்பாக ஈழம் என்றால் என்ன என்பதை வரையறுக்க வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு இருக்கின்றது. இந்து சமுத்திரத்தின் மத்தியிலே அமைந்திருக்கின்ற பூகோள முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு மாம்பழ வடிவான தீவுதான் இலங்கை. இந்த இலங்கையை ஆரம்பத்திலே ஈழம் என்றும் அழைத்தார்கள், இன்றும் அழைக்கின்றார்கள். ஆகவே ஈழம் என்பது ஒரு பிரயோகிக்கப்பட முடியாத ஒரு சொல்லோ, பயங்கரவாதத்தை குறிக்கின்ற ஒரு சொல்லோ கிடையாது. அது இலங்கையை குறித்த ஒரு தூய தமிழ் சொல். ஆங்கிலத்திலே தற்பொழுது இலங்கையை ஸ்ரீலங்கா என்று அழைக்கின்றார்கள். ஆரம்பத்திலே சிலோன் என்றும் அழைத்திருக்கிறார்கள். இந்த இலங்கையிலே, ஈழத்திலே, வடகிழக்கிலே 8 மாவட்டங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு தேசிய இனமாக தங்களுக்கே உரிய தனித்துவமான மொழி, பண்பாடு, கலாச்சாரங்களோடு வாழ்ந்து வருகின்ற ஒரு தேசிய இனம்தான் தமிழர்கள். எங்களுடைய தாய் மொழி தமிழ். கன்னடமும் கலிதெலுங்கும் கவின்மலையாளமும் துளுவும் உன் உதிரத்து உதித்தெழுந்து ஒன்று பல ஆயிரினும் ஆரியம் போர் உலக வழக்கு அழிந்தொழிந்து சிதையா உன் சீரிழமை திறம் மறந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துமே என்று மனோன்மணியத்திலே புகழப்பட்டது அந்த தமிழ் மொழி. அதுதான் எங்களுடைய தாய்மொழி. பாரதிதாசன் பாடினான், தமிழுக்கு அமுதென்று பேர், இன்ப தமிழங்கள் உயிருக்கு நேர் என்று பாடினான். ஆனால் ஈழத்தமிழர்கள் தமிழுக்கு அமுதென்று பேர், இன்ப தமிழங்கள் உயிருக்கு மேல், உயிருக்கு மேலாக தமிழை நேசித்துக் கொண்டு ஈழத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு இனம்தான் இந்த ஈழத்தமிழினம், தமிழர்கள். இந்த இலங்கையினுடைய பூகோள முக்கியத்துவம் கருதி பண்டைய காலத்திலே எங்களுடைய தாய் தமிழகத்தில் இருந்து கூட சேரர்கள் படையெடுத்திருக்கிறார்கள், சோழர்கள் படையெடுத்திருக்கிறார்கள், பாண்டியர்கள் படையெடுத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய கலாச்சாரங்களும் அடையாளங்களும் எங்களுடைய மண்ணிலே இன்றைக்கும் காணப்படுகின்றது. அது மாத்திரமன்றி 16ஆம் நூற்றாண்டினுடைய ஆரம்பத்தில் இருந்து அந்நிய படையெடுப்புகள் இலங்கை மீது விஸ்வரூபம் எடுத்தது. அந்த வகையில் கிறிஸ்துக்கு பின் 1505ஆம் ஆண்டிலே போர்த்துகேயர் இலங்கை மீது படையெடுக்கிறார்கள். 1505ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1658ஆம் ஆண்டு வரை இலங்கை போர்த்துகேயர்களால் ஆளப்படுகிறது. 1658ஆம் ஆண்டு இலங்கை மீது ஒல்லாந்தர் படையெடுத்து போர்த்துகேயரிடமிருந்து இலங்கையினுடைய ஆட்சியை கைப்பற்றுகிறார்கள். ஒல்லாந்தர்களை டச்சுக்காரர்கள் என்றும் அழைப்பார்கள். அவர்களுடைய காலத்தில் இலங்கையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுதான் அவர்களுடைய டச்சு சட்டங்கள். அந்த டச்சு கால கோட்டைகளை இன்றும் நாங்கள் இலங்கையிலே காணலாம். 1658ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1796ஆம் ஆண்டு வரை இலங்கையிலே ஒல்லாந்தர்களுடைய ஆட்சி நடைபெறுகிறது. இந்த நிலையில் தான் ஈழத்தினுடைய இனப்பிரச்சனையோடு தொடர்புபட்ட ஒரு முக்கியமான காலம் பிரித்தானியர்களுடைய ஆட்சி காலம் அறிமுகமாகும். 1796ஆம் ஆண்டு பிரித்தானியர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆங்கிலேயர், பிரிட்டிஷ் இலங்கை மீது படையெடுக்கின்றார்கள். அந்த நேரத்திலே இலங்கை ஒல்லாந்தர்களுடைய ஆட்சியின் கீழ் காணப்பட்டது. 1796ஆம் ஆண்டு இலங்கை மீது பிரித்தானியர்கள் படையெடுத்தாலும் அவர்களால் இலங்கையினுடைய கரையோர பிரதேசங்களைத்தான் கைப்பற்ற முடிந்தது. 1796ஆம் ஆண்டு இலங்கை பிரித்தானியர்களுடைய ஆட்சிக்கு உட்படுகின்றது. இந்த நேரத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய இன விவகாரத்தோடு தொடர்புபட்ட ஒரு முக்கியமான விடயத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். பிரித்தானியர்கள் இலங்கைக்கு வந்த பொழுது இலங்கை இன்றைக்கு இருப்பது போல ஒரு நாடாக, ஒரு ராச்சியமாக இருக்கவில்லை.
அந்த நேரத்திலே இலங்கை 3 ராச்சியங்களாக இருந்தது. யாழ்ப்பாண ராச்சியம், கண்டி ராச்சியம், கோட்டை ராச்சியம். கோட்டை ராச்சியத்தை கோட்டை மன்னர்கள் ஆண்டார்கள். கண்டி ராச்சியத்தை கண்டிய மன்னர்கள் ஆண்டார்கள். யாழ்ப்பாண ராச்சியத்தை தமிழ் மன்னர்கள் ஆண்டு வந்தார்கள். அது ஒரு தூய தமிழ் ராச்சியமாக இருந்தது. அங்கே பெரும்பான்மையாக இருந்தது தமிழர்கள், நாங்கள். இந்த யாழ்ப்பாண ராச்சியத்தினுடைய கடைசி மன்னனாக இருந்தவர் தான் மரியாதைக்குரிய சங்கிலிய மன்னன் அவர்கள். இவ்வாறு இலங்கைக்குள்ளே 3 ராச்சியங்கள் இருந்தது. யாழ்ப்பாண ராச்சியம், கண்டி ராச்சியம், கோட்டை ராச்சியம். இந்த யாழ்ப்பாண ராச்சியமானது தனக்கே உரிய தனித்துவத்தோடு, சுய நிர்ணயத்தோடு, அடையாளத்தோடு தமிழர்களினுடைய ஒரு ராசதானியாக இருந்தது. இந்த நிலையில் இலங்கையினுடைய கரையோர பிரதேசங்களை 1796களில் பிரித்தானியர்கள் கைப்பற்றினாலும் கண்டியினுடைய பூகோள அமைவிடம் காரணமாக, ஏனென்றால் கண்டிய ராசதானி ஒரு மலை நாட்டு பிரதேசம் சார்ந்தது. அந்த கண்டியினுடைய பூகோள அமைவிடம் காரணமாக கண்டிய ராச்சியத்தை பிரித்தானியர்களால் கைப்பற்ற முடியவில்லை. ஆனால் 1815ஆம் ஆண்டளவில் கண்டியும் கைப்பற்றப்படுகிறது. இலங்கை முழுவதையும் கைப்பற்றிய ஒரே ஒரு அந்நிய சக்தியாக பிரித்தானியர்கள் தான் காணப்படுகின்றார்கள். ஏனென்றால் இதற்கு முதல் பலர் பல காலத்தில் இலங்கை மீது, ஈழம் மீது படையெடுப்புகளை மேற்கொண்டிருந்தாலும் அவர்களால் கண்டியை கைப்பற்ற முடியவில்லை. ஆனால் பிரித்தானியர்கள் 1796ஆம் ஆண்டு இலங்கை மீது படையெடுத்து கரையோர பிரதேசங்களை கைப்பற்றியதோடு 1815ஆம் ஆண்டு கண்டியையும் கைப்பற்றுகிறார்கள். கண்டிய ராசதானியருடைய வீழ்ச்சிக்கு பிற்பாடு இலங்கை முழுவதும், ஈழம் முழுவதும் பிரித்தானியர்களுடைய ஆதிக்கத்தின் கீழ் வருகின்றது. பிரிட்டிஷ் கொலனியாக இலங்கை மாறுகின்றது. இந்த பிரித்தானியர்கள் உட்பட அந்நியர்கள் இலங்கைக்கு வந்ததனுடைய பிரதான நோக்கமே லாப நோக்கம். ஆகவே பிரித்தானியர்கள் பார்க்கிறார்கள், இலங்கை வரலாற்று காலம் தொட்டு இருந்தது போல யாழ்ப்பாண ராச்சியம், கண்டி ராச்சியம், கோட்டை ராச்சியம் என்று 3 ராச்சியங்களாக இருந்தால், 3 ராசதானிகளாக இருந்தால் 3 நிர்வாகம் இருக்கும், 3 சட்டம் இருக்கும், 3 நீதி இருக்கும், 3 நிர்வாக ஒழுங்குமுறைகள் இருக்கும். ஆகவே செலவுகள் அதிகரிக்கும் என்று கருதி தங்களுடைய லாப நோக்கத்திற்காக 3 ராச்சியங்களாக இருந்த ஈழத்தை, இலங்கையை ஒரே நாடு ஆக்குகின்றார்கள். இங்கேதான் இனப்பிரச்சனையினுடைய ஆரம்ப புள்ளி முகிழ்கிறது. யாழ்ப்பாண ராச்சியத்திலே பெரும்பான்மையாக இருந்த தமிழர்கள் இலங்கை என்று வந்த பொழுது சிறுபான்மையினராக்கப்படுகின்றார்கள். ஆகவே இனப்பிரச்சனையினுடைய ஆரம்ப புள்ளியாக இந்த 3 ராச்சியங்கள் ஒரே நாடாக ஆக்கப்பட்ட அந்த வரலாற்று சம்பவத்தை நாங்கள் கட்டாயம் குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும். பிரித்தானியர்கள் இலங்கையை கைப்பற்றியதன் பிற்பாடு இந்த 3 ராச்சியங்களிலும் 3 வெவ்வேறுபட்ட சட்டங்கள் இருப்பது தங்களுடைய நிர்வாக முறைமைக்கு, சட்ட முறைமைக்கு, நீதி முறைமைக்கு குந்தகமாகலாம், அல்லது சிக்கல்களை ஏற்படுத்தலாம், அல்லது தங்களுடைய லாப நோக்கத்துக்கு தடையாக இருக்கலாம் என்று கருதி இலங்கை முழுவதற்கும் என்று ஒரு பொதுவான அரசியல் யாப்பை அறிமுகப்படுத்த முற்படுகிறார்கள். அந்த வகையில் இலங்கையில் முதலாவதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட யாப்பாக 1833ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கோல்ப்ரூக் கெமரன் அரசியல் சீர்திருத்தம் காணப்படுகின்றது. இந்த கோல்ப்ரூக் கெமரன் அரசியல் சீர்திருத்தத்திலே தமிழர்களுக்கு எந்த விதமான விசேட அதிகாரங்களோ, உரிமைகளோ, சுயநிர்ணய உரிமைகளோ வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை. ஆனால் நாங்கள் ஏற்கனவே யாழ்ப்பாண ராச்சியத்திலே சங்கிலியன் தலைமையிலே, அதற்கு முன்பு தமிழ் மன்னர்கள் தலைமையிலே ஒரு ராசதானியாக, தனி தேசமாக கோலோச்சியவர்கள் என்பதை நாங்கள் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும். 1833ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கோல்ப்ரூக் கெமரன் சீர்திருத்தத்திலே எந்த விதமான அதிகாரங்களும் வழங்கப்பட்டிருக்காதது போலவே அதற்கு அடுத்ததாக 1910ஆம் ஆண்டு க்ரூ மெக்கலம் அரசியல் சீர்திருத்தம் என்று 2வது சீர்திருத்தம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. அரசியல் யாப்பு, தி கான்ஸ்டிடியூஷன். அந்த யாப்பிலும் தமிழர்களுக்கு எந்த விதமான அதிகாரங்களும் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அதற்கு பின்பாக 1921ஆம் ஆண்டு மனிங் யாப்பு அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது. அதன் பிற்பாடு 1924ஆம் ஆண்டு மனிங் டிவன்ஷியர் யாப்பு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. 1931ஆம் ஆண்டு டொனமூர் யாப்பு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. 1947களில் சோல்பெரி அரசியல் யாப்பு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த யாப்புகளில் தமிழ் மக்கள் எதிர்பார்த்த எந்த ஒரு அதிகாரங்களும் தமிழ் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
அதுவும் இந்த சோல்பெரி யாப்பை பிரித்தானியர்கள் 1947 ஆண்டு இலங்கையிலே அறிமுகப்படுத்த முற்பட்ட பொழுது ஈழத் தமிழர்கள் தங்களுக்கு இந்த யாப்பில் போதிய அதிகாரங்களை தராவிட்டால் தங்களை சிங்கள தலைவர்கள் அடிமைப்படுத்தி விடுவார்கள் என்று கோரிக்கையை முன்வைத்தார்கள். அந்த வகையில் அந்த காலத்திலே ஈழத் தமிழர்களினுடைய ஒரு தலைவராக இருந்த மரியாதைக்குரிய ஜி பொன்னம்பலம் அவர்கள் சோல்பெரி ஆணைக்குழுவுக்கு முன் தோன்றி ஈழத் தமிழர்களுக்கு 50க்கு 50 அதிகாரங்கள் வேண்டும் என்று கேட்டார். அதாவது சிங்கள மக்களுக்கு இருக்கின்ற அதே அளவான அதிகாரங்கள் தமிழர்களுக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும். 50-50 என்று அந்த அதிகாரங்களை 50க்கு 50 கோரினார். அதற்கு அவர் முன்வைத்த காரணம், ஈழத் தமிழர்களுக்கு சரிசமனான அதிகாரங்களை வழங்காவிட்டால் இந்த பெரும்பான்மை சமூகம் எதிர்காலத்தில் பிரித்தானியர்கள் இலங்கைக்கு சுதந்திரத்தை கொடுத்து சென்றதன் பிற்பாடு நிச்சயமாக ஈழத் தமிழர்களை ஒடுக்குவார்கள் என்று அன்றை அவர் கணித்திருந்தார். ஆனால் அந்த 50க்கு 50 அதிகாரங்கள் பிரித்தானியர்களால் வழங்கப்படவும் இல்லை. அதற்கு சிங்கள மக்களோ சிங்கள தலைவர்களோ தங்களுடைய சம்மதத்தை தெரிவித்திருக்கவும் இல்லை. ஆகவே ஈழத் தமிழர்களினுடைய எதிர்காலத்தை அன்றே கணித்த ஒரு மாபெரும் தலைவராக மரியாதைக்குரிய ஜி பொன்னம்பலம் அவர்கள் இருந்திருந்தார். இந்த காலப்பகுதியிலே 1919களில் இந்தியாவிலே இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இந்தியாவினுடைய சுதந்திரத்திற்காக மகாத்மா காந்தி தலைமையிலே பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு எதிராக பிரித்தானியர்களுக்கு எதிராக ஒரு அகிம்சை யுத்தத்தை தீவிரமாக நடாத்தியது. மகாத்மா காந்தியினுடைய போராட்டத்தை சொல்லுவார்கள், கத்தி என்று இரத்தம் என்று யுத்தம் ஒன்று நடந்தது. கத்தி இல்லாமல் இரத்தம் இல்லாமல் ஒரு யுத்தம் இந்தியாவிலே நடந்து கொண்டிருந்தது. ஆகவே அந்த போராட்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றி இலங்கையினுடைய அதிகாரத்திற்காக இலங்கையர்களுடைய அதிகாரத்திற்காகவும் ஒரு தேசிய இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று இலங்கை தலைவர்கள் கருதி இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் என்கின்ற ஒரு அமைப்பை 1919 ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 11 உருவாக்குகின்றார்கள். இலங்கையிலே சிங்களவர்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கின்றார்கள், தமிழர்கள் சிறுபான்மையாக காணப்படுகின்றார்கள். ஆனால் அவர்கள் ஒரு தேசிய இனமாக நிமிர்ந்து நின்றார்கள். அதனால் சிங்களவர்களை பெரும்பான்மையாக கொண்ட ஒரு நாட்டிலே சிங்களவர்கள் பெரும்பான்மையாக இருந்த இலங்கை தேசிய காங்கிரசினுடைய முதலாவது தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் சேர் பொன் அருணாச்சலம் அவர்கள். இதிலிருந்து அன்று தமிழர்கள் எத்துணை அளவுக்கு இலங்கை அரசியலிலே தாக்கம் செலுத்தியவர்களாக இருந்திருந்தார்கள் என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம், புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் அந்த நிலை நீண்ட நெடுங்காலம் நீடிக்கவில்லை. 1920களிலே இலங்கையில் அறிமுகப்படுத்த வெளிக்கிட்ட அரசியல் சீர்திருத்தத்திலே மேல் மாகாணத்திலே தமிழர்களுக்குரிய பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை. இதனால் தமிழர்கள் விரும்பியோ விரும்பாமலோ தங்களுடைய உரிமையை அடகு வைத்த இலங்கை தேசிய காங்கிரஸில் இருந்து வெளியேறி தமிழர் மகாசபை என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். இதுவரை காலமும் ஒட்டுமொத்த இலங்கையர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் என்கின்ற அமைப்பில் இருந்து தமிழர்கள் வெளியேறி தமிழர் மகாசபை என்ற அமைப்பை உருவாக்கியவை தமிழ் தேசிய அரசியல் நிலைப்பாட்டில் ஒரு முக்கிய புள்ளியாக நாங்கள் நோக்க வேண்டும். அதன் பிற்பாடு பார்த்தீர்கள் என்றால் 1947களிலே நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல சோல்பெரி அரசியல் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த அரசியல் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பாகத்தான் இந்த சோல்பெரி ஆணைக்குழுவுக்கு முன்பாக ஜி பொன்னம்பலம் தோன்றி ஈழத் தமிழர்களுக்கு 50க்கு 50 அதிகாரம் கேட்டார். ஆனால் அது வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை. ஆனால் சோல்பெரி குழுவினர் சொன்னார்கள், சிறுபான்மை மக்கள் ஈழத் தமிழர்கள் பயப்பட தேவையில்லை, அவர்களுக்கு நாங்கள் 50க்கு 50 அதிகாரங்களை வழங்காவிட்டாலும் சிறுபான்மை மக்களை பாதுகாப்பதற்காக பல்வேறு காப்பீடுகளை வழங்கி இருக்கிறோம், செனட் சபையை உருவாக்கி இருக்கிறோம், அரசியல் யாப்பிலே சில சரத்துக்களை உருவாக்கி இருக்கிறோம், 29வது சரத்தினுடைய 2வது பிரிவை உருவாக்கி இருக்கிறோம். அந்த சரத்து கூறுகிறது, எந்த ஒரு இனத்தையோ மதத்தையோ மொழியையோ சிறுபான்மை சமூகத்தையோ மக்கள் கூட்டத்தையோ பாதிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சட்டத்தையும் இலங்கை பாராளுமன்றம் இயற்ற முடியாது என்று அந்த பிரிவு கூறுகிறது. ஆகவே ஈழத் தமிழர்கள் இதற்கும் பயப்பட தேவையில்லை, சிறுபான்மை மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்று சொன்னார்கள். ஆனால் நடைமுறையில் நடந்தது அனைத்துமே அவர்கள் கூறியதற்கு எதிர்மாறாக இருந்தது. இந்த சோல்பெரி அரசியல் திட்டம் நடைமுறையில் இருந்த காலத்தில் தான் தனி சிங்கள சட்டம் இயக்கப்பட்டது.
இந்த தனிச்சிங்கள சட்டத்துக்கு எதிராக இலங்கையிலே தமிழர்கள் நீதிமன்றத்தினுடைய உச்சம் வரை சென்று போராடினார்கள். நீதி கிடைக்கவில்லை. அந்த காலத்திலே இலங்கையினுடைய சட்டத்தில் ஒரு ஏற்பாடு இருந்தது. இலங்கை நீதிமன்றங்களில் தங்களுக்கு போதிய நீதி கிடைக்கவில்லை என்று கருதுபவர்கள் பிரித்தானியாவினுடைய உயர் நீதிமன்றமான கோமரை கழகத்திற்கு சென்றது. பிரிவி கவுன்சில் என்று சொல்லுவார்கள். வழக்கு தாக்கல் செய்து நீதியை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று யாப்பிலே எழுதப்பட்டிருந்தது. அந்த அடிப்படையில் கோடீஸ்வரன் என்ற தமிழர் பிரித்தானியாவினுடைய கோமரை கழகத்திலே வழக்கு தாக்கல் செய்தார். ஆனால் வேதனை, கோமரை கழகம் வழங்கிய தீர்ப்பும் ஈழத்தமிழர்களுக்கு எதிரானதாக இருந்தது. தனிச்சிங்கள சட்டத்தை இயற்றுவதற்கு இலங்கை பாராளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் இருப்பதாக தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. இவை இனப்பிரச்சனையினுடைய அடுத்த பரிணாமம் நோக்கி ஈழத்தமிழர்களை அழைத்து சென்றது, எடுத்து சென்றது. இந்த காலப்பகுதியில் 1948ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 4ஆம் திகதி இலங்கைக்கு பிரித்தானியர்களால் சுதந்திரம் வழங்கப்படுகிறது. உண்மையில் இலங்கைக்கு சுதந்திரம் கிடைத்ததாக சொல்லப்பட்டாலும் தமிழர்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்திருக்கவில்லை என்பதுதான் வேதனையான உண்மை. இதே கால பகுதியில் தான் 1947களிலே இந்தியாவிற்கும் சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டது. இந்தியாவை தொடர்ந்து இலங்கைக்கு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டாலும் சிறுபான்மை மக்களுக்கோ தமிழ் தேசிய இனத்திற்கோ எந்த விதமான உரிமைகளோ சுதந்திரமோ வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை. இந்த 48ஆம் ஆண்டுக்கு பிற்பாடு பிரித்தானியர்களிடம் இருந்து இலங்கை சுதந்திரத்தை பெற்றுக்கொண்ட காலப்பகுதிக்கு பின்னர் தான் இலங்கையில் இனப்படுகொலை தீவிரம் பெறுகிறது. கட்டமைக்கப்பட்ட இன அழிப்பு, ஸ்ட்ரக்சரல் ஜெனசைட் வேகம் பெறுகிறது. 1948ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 4ஆம் திகதி இலங்கை சுதந்திரம் பெறுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து 1972ஆம் ஆண்டு இலங்கையிலே முதலாவது குடியரசு அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த முதலாவது குடியரசு அரசியல் அமைப்பு என்பது சிங்கள மொழிக்கும் பௌத்த மதத்திற்கும் அதீத முக்கியத்துவத்தை வழங்கி தமிழினத்தையும் தமிழ் மொழியையும் தமிழர்களினுடைய ஏனைய மதங்களையும், இந்து மதமாக இருக்கட்டும், கிறிஸ்தவ மதமாக இருக்கட்டும், இஸ்லாமாக இருக்கட்டும், இந்த மதங்களையும் ஈழத் தமிழினத்தையும் அவர்களினுடைய மொழியையும் கொச்சைப்படுத்திய ஒரு யாப்பாக காணப்படுகிறது. ஏனென்றால் இந்த யாப்பில் தான் சிங்களம் அரச கர்ம மொழியாக்கப்பட்டது, பௌத்தம் அரச மதமாக்கப்பட்டது. இதே காலப்பகுதி இந்த யாப்பை அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னர் அந்த நேரத்தில் இலங்கையினுடைய புகழ்பூத்த இடதுசாரி தலைவர்களாக இருந்தவர்களும் ஏனைய தேசிய இனங்களின் உரிமைகளை ஓரளவுக்கென்றாலும் வலியுறுத்திய சிங்கள தலைவராக இருந்த கொல்வின் ஆர்.டி. சில்வா அவர்கள் முன்வைத்த ஒரு கருத்து முக்கியமானது. ஒரு மொழி இரு நாடு, ஒன் லாங்குவேஜ் டூ கண்ட்ரி. இது மொழி ஒரு நாடு என்று சொன்னார். அவ்வாறு சொன்னார் என்றால், நீங்கள் சிங்கள மொழியை மாத்திரம் அரச கர்ம மொழியாக அறிமுகப்படுத்துவீர்களாக இருந்தால் இலங்கை எதிர்காலத்தில் 2 நாடுகளாக உடையும். மாறாக 2 மொழிகளை, சிங்களத்தையும் தமிழையும் அரச கர்ம மொழியாக்குவீர்களாக இருந்தால் எதிர்காலத்தில் இலங்கை ஒரு நாடாக இருக்கும். இதை கொல்வின் ஆர்.டி. சில்வா அவர்கள் 1972ஆம் ஆண்டு யாப்பு அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னர் சொல்லியிருந்தார். ஆனால் அதை இந்த சிங்கள பௌத்த பெருந்தேசியவாதம் கேட்டிருக்கவில்லை. சிங்களத்தை அரச கர்ம மொழி ஆக்கினார்கள், பௌத்தத்தை அரச மதமாக்கினார்கள். அதிலும் உச்சம் 1972ஆம் ஆண்டு தமிழர்களினுடைய கல்வி உரித்தை பறைக்கின்ற தரப்படுத்தல் என்கின்ற சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஸ்டாண்டர்டைசேஷன். அதுவரை காலமும் இலங்கையில திறமை அடிப்படையில் தான், மெரிட் பேசிஸ் என்று சொல்வார்கள், மாணவர்களை பல்கலைக்கழகத்துக்கு உள்வாங்கினார்கள். அதனால் கல்வியில் மேலோங்கி இருந்த தமிழ் சமூகம் பெரும்பான்மையாக மேற்படிப்புக்காக, உயர்கல்விக்காக பல்கலைக்கழகத்துக்கு உள்வாங்கப்பட்டார்கள். மாறாக சிங்கள சகோதரர்கள் எண்ணிக்கையில், சனத்தொகையில், குடித்தொகையில் பெரும்பான்மையாக இருந்தும் பல்கலைக்கழகத்துக்கு மேற்படிப்புக்கு உள்வாங்கப்படுகின்ற எண்ணிக்கை வீதம் தமிழர்களோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது வெகு குறைவாக இருந்தது. தமிழர்கள் கல்வியிலே மேலோங்கி இருந்தார்கள். எல்லா துறைகளிலும் தமிழர்கள் வளர்ந்து இருந்தார்கள், உயர் பதவிகளை வகித்திருந்தார்கள்.
ஆகவே தமிழர்களினுடைய கல்வியை எப்படியாவது அழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த திட்டமிட்ட இன அழிப்பினுடைய அடுத்த கட்டம், தி ஸ்ட்ரக்சரல் ஜெனசைடினுடைய அடுத்த கட்டம் அரங்கேறியது. தரப்படுத்தலை அறிமுகப்படுத்தி கோட்டா என்கின்ற முறையை அறிமுகப்படுத்துகிறார். ஒவ்வொரு இனத்தவர்களினுடைய சனத்தொகைக்கு ஏற்ப அந்தந்த இனங்களிலிருந்து மாணவர்களை உயர்கல்விக்கு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்தார்கள். தமிழர்கள் சிங்களவர்களோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருந்த காரணத்தினால் தமிழ் மக்களிலிருந்து உயர்கல்விக்காக தெரிவு செய்யப்பட்ட மாணவர்களினுடைய எண்ணிக்கை வெகு கீழாக குறைந்தது. படுமோசமாக தமிழ் சமூகம் பாதிக்கப்பட்டது. இது இனப்பிரச்சினை அடுத்த கட்டத்துக்கு ஆயுத போராட்டமாக மாற்றம் பெறுவதற்கு வித்திட்ட ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரணி என்பதை வரலாறு கூறும். அந்த அடிப்படையில் தான் 1976 ஆண்டு வட்டுக்கோட்டையிலே ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அந்த காலத்தில் தமிழின தந்தையாக வர்ணிக்கப்பட்ட போற்றப்பட்ட தந்தை மரியாதைக்குரிய செல்வநாயகம் ஐயா தலைமையிலே நிறைவேற்றப்படுகிறது. இனி தமிழர்களுக்கு தமிழீழம் மாத்திரம்தான் ஒரு தீர்வாக இருக்க முடியும். ஒரு நாட்டுக்குள்ளே இலங்கைக்குள்ளே தமிழர்கள் இனி அதிகாரத்தை பெற்று வாழ முடியாது. தமிழீழம் மாத்திரம்தான் எங்களுக்கு தீர்வாக இருக்க முடியும் என்று மரியாதைக்குரிய தந்தை செல்வநாயகம் ஐயா அவர்கள் தலைமையில் இவரை தமிழர்களுடைய தந்தை என்று போற்றுவார்கள், புகழ்வார்கள். வட்டுக்கோட்டையிலே, அது நான் பிறந்த மண், அந்த தமிழீழ தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதே ஆண்டில் தான் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் என்ற அமைப்பும் தமிழ் மக்களினுடைய விடுதலைக்காக மரியாதைக்குரிய பிரபாகரன் ஐயா அவர்களால் உருவாக்கப்படுகின்றது. ஆகவே இந்த 1976 என்பது தமிழ் மக்களினுடைய விடுதலை போராட்ட வரலாற்றிலே ஒரு முக்கியமான ஆண்டாக அமைகின்றது. இவ்வாறாக தமிழ் தேசிய அரசியல் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், சோல்பெரி ஆணைக்குழு முன்பாக மரியாதைக்குரிய தமிழர்களினுடைய தலைவர் ஜி பொன்னம்பலம் 50க்கு 50 கேட்டார். இந்த சிங்கள பெரும் தேசியவாதமும் சோல்பெரி ஆணைக்குழுவும் தமிழர்களுக்கு சம அதிகாரத்தை வழங்குவதற்கு தயாராகி இருக்கவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து 1957 ஆண்டு காலப்பகுதியிலே தமிழர்களினுடைய தலைவராக இருந்த மரியாதைக்குரிய செல்வநாயகம் ஐயா அவர்களுக்கும் இலங்கையினுடைய தலைவராக இருந்த சிங்கள மக்களினுடைய பெருந்தேசியவாதத்தினுடைய தலைவராக இருந்த பண்டார் நாயக்கா அவர்களுக்கும் இடையில் ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டது. அது பண்டா செல்வா ஒப்பந்தம் என்று வர்ணிக்கப்பட்டது. அந்த பண்டா செல்வா ஒப்பந்தம் தமிழர்களுக்கு ஒரு தீர்வை வழங்கும் என்று கூறப்பட்டது. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அந்த பண்டா செல்வா ஒப்பந்தம் பிற்காலத்திலே சிங்கள தலைவர்களால் கிழித்தெறியப்பட்டது. அதன் பிற்பாடு 1957 ஆண்டு பண்டா செல்வா ஒப்பந்தம் கிழித்தெறியப்பட்டதன் பிற்பாடு 8 ஆண்டுகள் கடந்து மீண்டும் ஒரு ஒப்பந்தம் தமிழர்களுக்கும் சிங்கள தலைவர்களுக்கும் இடையில் நடைபெற்றது. அது டட்லி செல்வா ஒப்பந்தம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. 1965 ஆண்டு தமிழர்களினுடைய தலைவராக இருந்த மரியாதைக்குரிய தந்தை செல்வநாயகம் ஐயா அவர்களுக்கும் இலங்கையினுடைய அரச தலைவராக இருந்தவரும் சிங்கள பௌத்த பெருந்தேசியவாதத்தினுடைய தலைவராக இருந்தவருமான டட்லி சேனநாயக்கா அவர்களுக்கும் இடையில் 1965 ஆண்டு அடுத்த ஒப்பந்தம் நடக்கிறது. இதுவும் தமிழர்களினுடைய இனப்பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வை முன்வைக்கும் என்று கூறப்பட்டது. ஆனால் வேதனை, அந்த ஒப்பந்தமும் சிங்கள தலைவர்களால் கிழித்தெறியப்பட்டது. தமிழர்கள் ஜனநாயகத்தினுடைய உச்சம் வரை சென்று அகிம்சையினுடைய முடிவிடம் வரை சென்று போராடியவர்கள். ஜனநாயகத்தின் மீது அதிக பற்று மரியாதை வைத்து ஜனநாயக வழியிலே அகிம்சை முறையிலே போராடி 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 களைத்தவர்கள். பண்டா செல்வா ஒப்பந்தம் கிழித்தெறியப்படுகிறது. டட்லி செல்வா ஒப்பந்தம் கிழித்தெறியப்படுகிறது. இது வரலாறு. இதனைத் தொடர்ந்து தமிழர் தாயகத்திலே, தமிழர் தாயகம் என்று நாங்கள் சொல்லுவது ஈழத்திலே வடக்கு கிழக்கிலே 8 மாவட்டங்களில் தமிழர்கள் பெரும்பான்மையாக தொன்று தொட்டு வாழ்ந்து வந்தார்கள். யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி, வவுனியா, மன்னார், முல்லைத்தீவு, திருகோணமலை, மட்டக்களப்பு, அம்பாறை, இந்த 8 மாவட்டங்களும் தமிழர்களுடைய தாயகம்.
இதனைத்தான் நாங்கள் தமிழர்களுடைய தாயகம் என்று சொல்லுகின்றோம். இந்த 8 மாவட்டங்களிலும் தமிழர்கள் வரலாற்று காலம் தொட்டு பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து பெரும்பான்மையாக ஒரு தேசிய இனமாக தங்களுக்கு உரிய தனித்துவமான மொழி, பண்பாடு, கலாச்சாரங்களோடு சுயநிர்ணய உரிமையினுடைய உறைவிடமாக சர்வதேச சட்டங்களின் பிரகாரம் கூறப்படுகின்ற சுயநிர்ணய உரிமையின் உறைவிடமாக ஒரு தேசிய இனமாக தொன்று தொட்டு நிமிர்ந்து வாழ்ந்து வந்திருந்தார்கள். இந்த இடத்தில் இந்த சிங்கள பௌத்த பெரும் தேசியவாதம் தமிழர்களை அவர்களுடைய தாயகத்திலே தொடர்ந்தேற்றியாக நிலப்பரப்பிலே தொடர்ச்சியாக வாழவிடக் கூடாது என்று கங்கணம் கட்டுகிறது. திட்டமிட்டு தமிழர் தாயகத்தின் மீது சிங்கள குடியேற்றங்கள் திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. தமிழர்களுடைய பூர்வீக நிலங்களில் சிங்கள மக்கள் அரச அதிகாரத்தோடு வந்து குடியேற்றப்பட்டார்கள். அந்த நிலங்களில் வசித்த தமிழ் மக்கள் விரட்டப்பட்டார்கள். எல்லையோர கிராமங்கள் பறிபோகத் தொடங்கின. அந்த துயர வரலாறு இன்று வரை, இன்றைய தினம் வரை ஈழத்திலே அரங்கேறிக் கொண்டிருக்கிறது. கட்டமைக்கப்பட்ட இன அழிப்பு இன்றும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் தமிழர்களுடைய தாயகம் பறிபோய்க் கொண்டிருக்கிறது. சிங்கள குடியேற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதனுடைய அடுத்த கட்ட பரிமாணமாக தமிழீழ விடுதலை புலிகளும் ஏனைய தமிழ் குழுக்களும் ஈழத்திலே ஒரு ஆயுத போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வந்திருந்த காலப்பகுதியில் பூட்டான் தலைநகர் திம்புவிலே திம்பு பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பமாகியது. அந்த திம்பு பேச்சுவார்த்தையும் தமிழ் மக்களுக்கு எந்த ஒரு தீர்வையும் வழங்கி இருக்கவில்லை. அதனைத் தொடர்ந்து இந்தியாவினுடைய வகிபாகம் இலங்கை மீது இன்னும் முனைப்பு பெறுகிறது. 1987 ஆண்டு ஆடி மாதம் 29 இந்தோ லங்கா அக்ரீமெண்ட் கைச்சாத்திடப்படுகிறது. அதாவது இலங்கையினுடைய இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வாக, தமிழ் மக்களினுடைய இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வாக 13வது திருத்தத்தை வலிந்து தமிழர்கள் மீது திணிப்பதற்கு வித்திட்ட ஒரு உடன்படிக்கை தான் இந்த இந்தோ லங்கா அக்ரீமெண்ட், இந்திய இலங்கை உடன்படிக்கை. இந்த இந்திய இலங்கை உடன்படிக்கை 1987 ஆண்டு ஆடி மாதம் 29 கைச்சாத்திடப்படுகிறது. இந்த இந்திய இலங்கை உடன்படிக்கையிலே அந்த நேரம் இலங்கையினுடைய ஜனாதிபதியாக இருந்த JR ஜெயவர்தன அவர்களும் இந்தியாவினுடைய பிரதமராக இருந்த ராஜீவ் காந்தி அவர்களும் கையெழுத்திட்டார்கள். இதனால் இது JR ராஜீவ் ஒப்பந்தம் என்று கூட அழைக்கப்பட்டது. இந்த இந்திய இலங்கை உடன்பாட்டின் பிரகாரம் இலங்கையிலே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுதான் 1978 ஆண்டு அரசியலமைப்பிற்கு கொண்டு வரப்பட்ட 13வது திருத்தம், the 13th amendment to the constitution. இந்த 13வது திருத்தம் மாகாண சபை முறைமைகளை உருவாக்கி அது தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு தீர்வை தரும் என்று கூறப்பட்டது. ஆனால் அந்த நேரத்தில் தமிழ் மக்களினுடைய உண்மையான தலைவர்களாக இருந்த தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அதை ஏற்கவில்லை. அவர்களினுடைய அந்த முடிவு சரியானது. ஆனால் ஏனைய அரசோடும் அந்நிய சக்திகளோடும் சேர்ந்து நின்ற சில தமிழ் தரப்புகள் அந்த உடன்படிக்கையை ஒரு பூதாகாரமாக காட்டி 13வது திருத்தத்தில் எல்லாம் இருப்பது போல் ஒரு மாயை ஏற்படுத்தி அதை ஏற்பதற்காக முன்னின்றார்கள். அதனுடைய விளைவை பின்னாளில் கண்டார்கள். 13வது திருத்தம் யானை பசிக்கு சோழ பொறி போல தமிழர்களுக்கு எந்த விதமான அதிகாரத்தையும் தந்து நின்றிருக்கவில்லை. முழுக்க முழுக்க ஒற்றையாட்சிக்குள் அமைந்ததே இந்த 13வது திருத்தம். இலங்கையினுடைய தலைவராக ஜனாதிபதி இருக்கின்றார். ஜனாதிபதி மாகாணங்களுக்கு ஆளுநர்களை நியமிக்கின்றார். அந்த ஆளுநர்கள் தான் இந்த மாகாணங்களை கட்டுப்படுத்துகின்றார்கள். ஆகவே இந்த 13வது திருத்தத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட மாகாண சபை இந்த ஒற்றையாட்சி கட்டமைப்பை பலப்படுத்துகின்ற, ஜனாதிபதியினுடைய கரங்களை பலப்படுத்துகின்ற ஒரு திருத்தமாக அமைந்தது. 1978 ஆண்டிலே இலங்கையிலே யாப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பொழுதுதான் நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி பதவி உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி பதவி மூலம் JR ஜெயவர்தனா அவர்கள் அந்த நேரம் கூறிய ஒரு பிரபல்யமான வாசகம், தன்னால் ஆணை பெண்ணாக்க முடியாது, பெண்ணை ஆணாக்க முடியாது, ஆனால் மிச்ச எல்லாத்தையும் தான் செய்யலாம் என்று ஒரு அதிகார மமதையிலே உரையாற்றி இருந்தார். அவருடைய உரையை மெய்ப்பிக்கின்ற ஒரு திருத்தமாகத்தான் அல்லது அவருடைய உரைக்கு வெளிச்சேர்க்கின்ற ஒரு திருத்தமாகத்தான் இந்த 13வது திருத்தம் இருந்ததை தவிர
இதனை தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய இனப்பிரச்சனையினுடைய ஆரம்ப புள்ளியாக கூட, இனப்பிரச்சனைக்குரிய தீர்வுக்கான ஆரம்ப புள்ளியாக கூட ஏற்பதற்கு அன்றும் தயாராக இருந்திருக்கவில்லை. இன்றும் நாங்கள் தயாராக இல்லை. ஏனென்றால் இது தமிழ் மக்கள் மீது வலிந்து திணிக்கப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் என்று அன்று மரியாதைக்குரிய தமிழீழ விடுதலை புலிகள் எடுத்த அந்த முடிவை இன்றும் தமிழ் மக்களாகிய நாங்கள் ஏற்கின்றோம், மதிக்கின்றோம். அந்த அடிப்படையில் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இலங்கையில் ஆயுத போராட்டம் முனைப்பு பெற்றது. 1995ஆம் ஆண்டு மீண்டும் ஒரு பேச்சுவார்த்தை இனப்பிரச்சனைக்கு தீர்வை முன்வைக்கும் என்று நம்பப்பட்டு தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்கும் அந்நேரம் இலங்கையினுடைய ஜனாதிபதியாக இருந்த சந்திரிகா அம்மையார் அவர்களுக்கும் இடையில் நடைபெற்று அதுவும் தோல்வியில் முடிகிறது. பிராந்தியங்களின் ஒன்றியம் என்று ஒற்றையாட்சிக்குள்ளே ஒரு தீர்வு பொதியை கொண்டு வந்து தமிழர்கள் மீது சுமத்த முற்பட்டார்கள். ஆனால் அதுவும் புத்திசாலித்தனமாக தமிழ் தலைமைகளால் நிராகரிக்கப்படுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து 2001 காலப்பகுதியிலே தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்கும் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான அரசுக்கும் இடையில் அடுத்த கட்ட சமாதான பேச்சுவார்த்தைகள் உலகத்தினுடைய பல்வேறுபட்ட நாடுகளிலும் நடைபெற்றது. அதில் ஒஸ்லோவிலே ஒரு உடன்பாட்டில் தமிழீழ விடுதலை புலிகளை சிக்க வைப்பதற்கு இந்த சிங்கள பௌத்த பெரும் தேசியவாதமும் அவர்களோடு சேர்ந்து நின்ற வல்லாதிக்க சக்திகளும் தீவிரமாக முனைந்தார்கள். ஒரு உள்ளக சுயநிர்ணய உரிமைக்குள் தமிழர்களை முடக்குவதற்கு பார்த்தார்கள். ஆனால் புத்திசாலித்தனமான தேசிய தலைமையால் அந்த சதித்திட்டம் முறையடிக்கப்பட்டது. தமிழர்கள் காப்பாற்றப்பட்டார்கள். அல்லது ஒஸ்லோவிலே எங்களுடைய கதை முடிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அபாயம் அன்று காணப்பட்டது. அதன் பிற்பாடு உங்களுக்கே தெரியும், தமிழ் மக்களுக்காக வீச்சாகவும் மூச்சாகவும் நேர்மையாக உளச்சுத்தியோடு விடுதலை நோக்கி பயணித்த ஆயுத போராட்டம் மௌனிக்கப்படுகிறது. வல்லாதிக்க சக்திகளினுடைய ஆதரவோடு யுத்த தர்மங்களுக்கு மாறாக சர்வதேச சட்டங்களுக்கு முரணாக போர்க்குற்றங்களை எல்லாம் உலக தூரம் அநீதிகளை இழைக்கலாமோ, தர்மத்துக்கு மாறாக, அறத்துக்கு மாறாக, சர்வதேச சட்டத்துக்கு மாறாக, போர் ஒழுக்கங்களுக்கு மாறாக இனப்படுகொலையினுடைய உச்சத்தை இலங்கையிலே முள்ளிவாய்க்காலிலே ஈழத்திலே அரங்கேற்றி தமிழர்களுடைய புனிதமான விடுதலை போராட்டம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இறந்தார்கள். பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் அங்கவீனமானார்கள். 1,46,700க்கும் அதிகமான மக்கள் காணாமலாக்கப்பட்டார்கள். முள்ளிவாய்க்காலிலே 2009ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 18ஆம் திகதி தமிழர்களுடைய விடுதலை போராட்டம் மௌனிக்கப்படுகிறது. எங்களுடைய விடுதலைக்கான கனவு கனவாகவே தொடருமா என்ற ஒரு ஏக்கம் தமிழ் மக்களினுடைய மனதிலே எழுந்த நாள் 2009 மே 18. இனப்படுகொலையினுடைய உச்சம் சிங்கள பௌத்த பெரும் தேசியவாதமும் வல்லாதிக்க சக்திகளும் இணைந்து தமிழர்கள் மீது சர்வதேச சட்டத்துக்கு உட்பட்டு யுத்த தர்மத்தை மதித்து விடுதலை யுத்தம் புரிந்த எங்கள் மீது இனப்படுகொலை கோர முகத்தோடு கட்ட வைத்து விடப்பட்ட இறுதி நாள் அந்த நாள் மறக்க முடியாது. இந்த காலப்பகுதியில் தமிழர்களுடைய தலைமையாக இருந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆயுத போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்டதன் பிற்பாடு தான் என்ன நோக்கத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டது, அந்த நோக்கங்களை எல்லாம் மறந்து ஒற்றையாட்சி கட்டமைப்புக்குள்ளே சிங்களத்தோடு சேர்ந்து வல்லாதிக்க சக்திகளோடு சேர்ந்து இனப்பிரச்சனையினுடைய தீர்வை முடிக்க முற்பட்ட சமயத்தில் தமிழினத்துக்கு துரோகம் இழைக்க தயாரான போது அந்த நேரம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்த 3 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இனத்துக்காக தமிழர்களுக்காக ஒரு முக்கியமான முடிவை எடுத்தார்கள். தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்து வெளியேறுவது என்று. மரியாதைக்குரிய கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம், மரியாதைக்குரிய செல்வராஜா கஜேந்திரன், மரியாதைக்குரிய பத்மினி சிதம்பரநாதன் என்ற 3 தமிழ் தேசிய பற்றாளர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்து வெளியேறி தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி TNPF தமிழ் நேஷனல் பீப்புள்ஸ் ஃப்ரண்ட் என்ற அமைப்பை 2010 உருவாக்கி ஒரு நாடு 2 தேசங்கள் என்ற அந்த சமஷ்டி கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இந்த தாயகத்திலே ஒரு புதிய அரசியல் பாதையை, பூகோள அரசியலை மையப்படுத்தி ஜியோ பொலிட்டிக்ஸை அடிப்படையாக கொண்டு நடத்தி வருகின்றார்கள். 2010 அவர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்து வெளியேறி 10 ஆண்டுகள் அந்த கொள்கை அரசியலை முன்னெடுத்து
கடைசியாக நடைபெற்ற 2020ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலில் 2 ஆசனங்களை பெற்று தமிழ் தேசியவாதம் மீண்டும் தலை தூக்குவதற்கு வழிவகுத்திருக்கிறார்கள். தமிழ் மக்களுக்கு மீண்டும் ஒரு நம்பிக்கை பொறி ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இன்று இலங்கையை எடுத்துக்கொண்டால் இது சர்வதேச ராஜதந்திர போட்டியினுடைய உச்சக்கட்ட களமாக இருக்கிறது. சைனாவினுடைய ஆதிக்கம் இலங்கையிலே வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. இது ஈழத்தமிழர்களுக்கு மட்டுமல்லாது நாங்கள் எங்களுடைய தாய் தமிழகம் என்று நம்புகின்ற எங்களுடைய தொப்புள் கொடி உறவுகளாக நம்பிக்கொண்டிருக்கின்ற தமிழக மக்களுக்கும் பாரத மாதா என்று தமிழர்கள் அன்று போற்றினார்கள். ஆனால் பாரதம் எங்களை கைவிட்டது வேறு கதை. ஆனால் இனியாவது பாரத மாதா ஈழத்தமிழர்களினுடைய நிலைப்பாட்டுக்கு வலுச்சேர்க்க வேண்டும். சைனாவினுடைய ஆதிக்கம் வேகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. இது ஈழத்தமிழர்களுக்கு மட்டுமல்ல, இந்திய குடியரசுக்கே குந்தகம் விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை தோற்றுவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. சைனாவினுடைய ஆதிக்கம் அதிகரித்திருக்கிறது. துறைமுக நகரம் வந்து விட்டது. போர்ட் சிட்டி என்று அழைக்கிறார்கள். இலங்கையினுடைய தலைநகரிலே, சிங்களத்தினுடைய தலைநகரிலே காலி திடலுக்கு அருகில் துறைமுக நகரத்தை சீனா அமைக்கின்றது. இன்று இலங்கை பூகோள அரசியலினுடைய உச்சக்கட்ட போட்டியினுடைய ஒரு களமாக மாறி இருக்கிறது. இந்த கட்டத்திலே நான் சார்ந்த தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய இலக்கு ஈழத்திலே அரங்கேறிய இனப்படுகொலைக்கு ஒரு சர்வதேச விசாரணை வாயிலாக தீர்வை பெற்று தமிழ் மக்களினுடைய இன விடுதலையை சாத்தியமாக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையில் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் தலைமையில் கடந்த 12 ஆண்டுகளாக நாங்கள் ஒரு அரசியல் கொள்கையை முன்னெடுத்து வருகின்றோம். அதற்கு அண்மையில் மக்களுடைய அங்கீகாரமும் கிடைத்திருக்கிறது. எங்களுடைய நிலைப்பாடு ஈழத்தில் அரங்கேறிய இனப்படுகொலைக்கு முழுதான ஒரு சர்வதேச விசாரணை நடாத்தப்பட வேண்டும். அந்த சர்வதேச விசாரணைக்காக ஈழ விவகாரம் ICC என்று சொல்லப்படுகின்ற இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கு பாரப்படுத்தப்பட வேண்டும். சர்வதேச நீதிமன்றத்துக்கு பாரப்படுத்தப்பட வேண்டும். அல்லது குறைந்தபட்சம் ஈழத்திலே அரங்கேறிய இனப்படுகொலையை விசாரிப்பதற்காக ஒரு விசேட தீர்ப்பாயம் ஒன்றை சர்வதேச மன்றங்கள் உருவாக்க வேண்டும். ஸ்பெஷல் ட்ரைபியூனல் ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும். இத்தகைய ஒரு சர்வதேச விசாரணை மாத்திரம்தான் ஈழத் தமிழர்களுக்கு தீர்வை தரும் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகின்றோம். இது தவிர்ந்த இலங்கை அரசினுடைய பங்கு பெற்றுதலோடு நடைபெறக்கூடிய எந்த ஒரு உள்ளக விசாரணையை நாங்கள் வலியுறுத்துவதற்கு அல்லது ஏற்பதற்கு ஒரு பொழுதும் தயாராக இல்லை. அந்த அடிப்படையில் காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும். சிறைகளிலே வாடிக்கொண்டிருக்கின்ற அரசியல் கைதிகள் உடனடியாக விடுவிக்கப்பட வேண்டும். தமிழர்களுடைய தாயகத்தில் இருந்து இராணுவம் வெளியேற வேண்டும். திட்டமிட்ட சிங்கள குடியேற்றங்கள் நிறுத்தப்பட வேண்டும். ஈழத்தில் அரங்கேறிய இனப்படுகொலைக்கு ஒரு சர்வதேச விசாரணை வேண்டும். தமிழர்களுக்கு நீதி வேண்டும், தீர்வு வேண்டும். குறைந்தபட்சம் அது ஒரு நாடு இரு தேசங்கள் என்ற ஒன் கண்ட்ரி டூ நேஷன்ஸ் என்ற அடிப்படையில் வரக்கூடிய ஒரு சமஷ்டி தீர்வாக வர வேண்டும். ஒரு பொழுதும் நாங்கள் 13வது திருத்தத்தை ஏற்க மாட்டோம். குறைந்தபட்சம் அந்த 13வது திருத்தத்தை இனப்பிரச்சனையினுடைய தீர்வுக்கான ஆரம்ப புள்ளியாக கூட இருக்க தயாரில்லை. தமிழர்களுடைய கோரிக்கை நியாயமானது, போராட்டம் நியாயமானது, எதிர்பார்ப்புகள் நியாயமானது. ஆகவே எங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைக்கு வலு சேர்ப்பதற்கு தாய் தமிழக உறவுகளும் தமிழர்கள் எதற்கும் நம்பிய பாரத தேசம் கை கொடுக்க வேண்டும். உலகம் எங்களை திரும்பி பார்க்க வேண்டும். ஈழத்தமிழர்களும் உலகத் தமிழர்களும் தொடர்ந்து இனப்படுகொலைக்கு நீதி கேட்டு பயணிப்போம். நிச்சயம் ஒரு நாள் விடுதலை அடைவோம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது. ஏனென்றால் அறம் தோற்காது. தமிழர் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா. நன்றி. அருமை. நன்றி சுகாஷ் அவர்களே, மிக சிறப்பான உரை. ஒரு கிட்டத்தட்ட 70 ஆண்டுகளுக்கான ஒரு போராட்ட வரலாறு. சிக்கல் சிறியதாக தொடங்கி பல கட்டங்களை எட்டி ஒரு பெரும் இழப்பையும் சந்தித்து எப்படி இன்றும் அதற்கான அரசியல் நகர்வுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதையும் சேர்த்து ஒரு 40-45 நிமிடத்திற்குள் எங்களுக்கு சுருக்கமாக விளக்கியமைக்கு மிக்க நன்றி. இப்போ சில கேள்விகள் எடுத்துக்கலாமா? தாராளமாக. முதல்ல ஒரு
கேள்வி வந்திருக்கு. ஒரு நாடு இரு தேசம், நீங்க இப்ப பேசும்போது சொன்னீங்க இல்லையா, சமஷ்டி தீர்வு, இரண்டு மொழிக்குமான அங்கீகாரம் கொடுக்கப்படும் அந்த ஒரு நாடு இரு தேசம் என்ற கோரிக்கை, அது தனி ஈழ விடுதலைக்கு எதிரானதாக அமையாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு. இலங்கைக்குள்ளே இருந்து நாங்கள் அரசியல் விடயங்களை முன்னெடுக்கின்ற பொழுது விரும்பியோ விரும்பாமலோ இலங்கையினுடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு அமைவாக செயற்பட வேண்டிய ஒரு தேவை அல்லது காலத்தினுடைய கட்டாயம் அல்லது சட்டத்தினுடைய பிணிப்பு காணப்படுகின்றது. இலங்கையினுடைய 6வது திருத்த சட்டத்திற்கு அமைவாக, இலங்கை அரசியல் அமைப்பினுடைய 6வது திருத்த சட்டத்திற்கு அமைவாக இலங்கையினுடைய அரசுக்கு எதிராக செயற்படுவது குற்றம். அந்த வகையில் இலங்கையினுடைய அரசியல் அமைப்புக்கு உட்பட்டு நாங்கள் கேட்கக்கூடிய அதிகபட்ச கோரிக்கையாக சமஷ்டி இருக்கின்றது. அந்த சமஷ்டியை கோருவது ஈழ விடுதலைக்கு முரணாகாது. ஏனென்றால் ஒஸ்லோவிலே கூட தமிழீழ விடுதலை புலிகள் வெளியக சுயநிர்ணய உரிமையை வழங்குகின்ற ஒரு சமஷ்டியை தருவதாக இருந்தால் ஏற்பதற்கு தயாராக இருந்தார்கள். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக இலங்கையினுடைய சிங்கள பௌத்த பெரும் தேசியவாதமும் வல்லாதிக்க சக்திகளும் உள்ளக சுயநிர்ணய உரிமைக்குள் எங்களுடைய ஈழ விவகாரத்தை முடக்க முற்பட்ட காரணத்தினால் தான் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அந்த பேச்சுவார்த்தையில் இருந்து பின்வாங்க வேண்டி ஏற்பட்டது. ஆகவே நாங்கள் வலியுறுத்துகின்ற ஒரு நாடு இரு தேசங்கள் என்பது, ஒன் கண்ட்ரி டூ நேஷன்ஸ் என்பது ஈழத்தமிழர்கள் எதிர்பார்க்கின்ற சுயநிர்ணய உரிமையோடு வழங்கப்படுமாக இருந்தால் ஈழ விடுதலை நிச்சயம் சாத்தியம். அந்த சுய நிர்ணய அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, அந்த டேர்ம், அந்த சொல்லாடல், அது எதை குறிக்கிறது? ஒரு இறையாண்மையோடு கூடிய அல்லது ஒரு அதிகாரம் பொருந்திய ஒரு தீர்வாக அது இருக்குமா ஈழ மக்களுக்கு? ஏன்னா மீண்டும் ஒரு ஒரு வெற்று என்ன சொல்றது, ஒரு ஒரு ப்ராமிஸ் போல வழங்கப்பட்டு உறுதி செய்யப்படாமல் இருந்துவிட்டால் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஐயம் இயல்பாக இதை ஒட்டி எழும் இல்லையா? ஏன்னா இந்திய நிலப்பரப்பும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ஒரு சூழல் தான். இப்ப அண்மையில இங்க நடந்ததோட நீங்க பொருத்தி பார்த்தீங்கன்னா கூட புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை ஒன்று வந்திருக்கு. அதுல நேத்து வெளியிட்டு இருக்காங்க 17 இந்திய இந்த பிராந்திய மொழிகள் இருக்கு இல்லையா, அதுல வெளியிட்டு இருக்காங்க. அதுல தமிழ்ல மட்டும் வெளியிடல. இது ஏதோ திட்டமிடாம நடந்ததா அவங்க சொன்னாலும் அதை ஏற்கக்கூடிய நிலையில இல்லை. இது வந்து இங்க இருக்கிற ஒரு மொழி சிக்கல். இதை ஒட்டியே நம்ம அங்க பார்த்தா கூட அங்க 2 தான், இங்க அளவுக்கு சிக்கல்கள் இல்லை, அங்க 2 மொழி தான். அப்போ அது ஒரு அதிகாரம் பொருந்திய இறையாண்மை கூடிய ஒரு அமைப்பாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா? இருக்குமா? இந்த தீர்வின் அடிப்படையில இருக்குமா? உண்மையை சொல்ல போனால் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு நாடு இரு தேசங்கள் என்ற தீர்வு எப்படிப்பட்டது என்றால், வடகிழக்கு தமிழர்களுடைய தாயகம். இந்த வடகிழக்கு தமிழர்களுடைய தாயகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தமிழர்களுடைய பூர்வீக நிலத்திலே தமிழர்களை ஒரு தேசிய இனமாக ஏற்று எங்களுடைய தமிழ் மொழியை எங்களுடைய நிர்வாக சட்ட நீதிமன்ற மொழியாக்கி எங்களுடைய தலைவிதியை தீர்மானிக்கின்ற அதிகாரம் எங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். தமிழ் தேசத்திற்குரிய சட்டத்தை நாங்களே இயற்ற வேண்டும், அதனுடைய நிர்வாகத்தை நாங்களே பார்க்க வேண்டும், அதனுடைய நீதியையும் நாங்களே வழங்க வேண்டும். சிங்கள தேசம் மறுபுறம் இயங்கட்டும், தமிழ் தேசமும் சிங்கள தேசமும் இணைந்து ஈழம் என்ற நாடாக இருக்கலாம். ஆனால் தமிழ் தேசத்திற்குரிய சுயநிர்ணய உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும், தமிழர்களினுடைய இறைமை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும், தமிழர்கள் ஒரு தேசமாக ஏற்கப்பட வேண்டும். இவை ஏற்கப்பட்டால் மாத்திரம்தான் நாங்கள் அந்த தீர்வை ஏற்போமே தவிர 13ஆம் திருத்தம் போன்றதொரு தீர்வையோ அல்லது இந்தியாவிலே இருக்கின்ற சமஷ்டி, உண்மையில் அது ஒரு முழுமையான சமஷ்டி கிடையாது, குவாசி பெடரலிசம் என்று சொல்லுவார்கள், அடைகுறை சமஷ்டி. இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்பை உருவாக்கிய மதிப்புக்குரிய கலாநிதி அம்பேத்கர் அவர்கள் கூட கூறியிருக்கின்றார், இந்திய சமஷ்டி
போர்க்காலத்தில் ஒற்றையாட்சியாகவும் அமைதி காலத்தில் தான் அது சமஷ்டியாகவும் தொழிற்படுகிறது என்று. அதாவது யுத்தம் போன்ற ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டாலோ அல்லது அவசரகால நிலைமை ஏற்பட்டாலோ மாநிலங்களினுடைய அதிகாரங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அதிகாரம் இந்திய மத்திய அரசுக்கு இருக்கிறது. ஆகவே அது ஒற்றையாட்சிக்குரிய அதிகாரம். அத்தகைய ஒரு சமஷ்டியை கூட நாங்கள் ஏற்பதற்கு தயாராக இல்லை. நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது இந்திய சமஷ்டியையும் தாண்டிய ஒரு நாடு இரு தேசங்கள், குறைந்தபட்சம் கனடாவிலே இருப்பது போன்ற ஒரு சமஷ்டியை தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். கியூபெக் போன்ற மாகாணங்களுக்கு கனடாவில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற மாகாணத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற அதிகாரங்களை போல எதிர்பார்க்கிறோம். அது பிழையானதல்ல, சர்வதேச சட்டத்தின் பாற்பட்டது. இலங்கையிலும் சமஷ்டியை கேட்பது தவறில்லை. தமிழர்கள் முதல் சமஷ்டியை கேட்கவில்லை. 1925ஆம் ஆண்டு சிங்களத்தினுடைய தலைவர்களில் முக்கிய தலைவராக இருந்தவரும் பிற்காலத்தில் இலங்கையினுடைய தலைவராக மாறியவருமான பண்டாரநாயக்கா அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்திற்கு வந்து உரையாற்றிய பொழுது ஒரு கூட்டத்திலே உரையாற்றி இருந்தார். இலங்கை போன்ற ஒரு பல்லின நாடுகளுக்கு ஏற்ற ஆட்சி முறை சமஷ்டி என்று. ஆகவே நாங்கள் கேட்பது அன்று பண்டாரநாயக்கா சொன்ன சமஷ்டியை தான் கேட்கின்றோம். ஆகவே சமஷ்டியை கேட்பது தவறாகாது, குற்றமாகாது. அதை நாங்கள் கேட்போம். ஆனால் அந்த சமஷ்டி ஒரு நாடு இரு தேசங்கள் என்ற அடிப்படையில் அமைய வேண்டும். ஆனால் ஒரு விடயத்தையும் சொல்ல வேண்டும், இலங்கைக்குள் இருந்து நாங்கள் சமஷ்டியை தான் கேட்க முடியும். ஆனால் அதையும் தாண்டிய ஒரு தீர்வை எங்களுடைய மனசு விரும்புவதை, அங்கலாய்ப்பதை வெளியில் சொல்ல முடியாத நிலைமையில் இருக்கும். உறுதியாக. இப்ப அதை ஒட்டிய ஒரு கேள்வி, 2009க்கு பின்னரான ஈழ மக்களின் அரசியல் இன்றைய சூழலிலும் சரி, அது இனப்படுகொலைக்கான நீதிக்கானதாக அமைகிறதா, இல்ல உண்மையில ஒரு தேசிய இன விடுதலைக்காக இந்த அரசியல் நிகழ்வுகள் இப்போ முன்னெடுப்புகள் இருக்கா? இது ஏன்னா இப்போ அங்க சுத்தி பாத்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக ஏதாவது ஒரு சிக்கல் தொடர்ந்துட்டே இருக்கு. அதுக்கு போராட்டம், அதுக்கு தீர்வு இப்படியே செல்லும் நிலையில இருக்கா, இல்ல இனப்படுகொலைக்கான நீதி பெறும் அளவுல இருக்கா, இல்லைன்னா உண்மையில் விடுதலையை நோக்கி இருக்கிறதா? உண்மையை சொல்ல போனால் இன்று ஈழத்திலே இருக்கின்ற தமிழ் தரப்புகளில் மரியாதைக்குரிய கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் தலைமையிலான தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தான் இந்த தமிழ் தேசிய அரசியலை சரியான ஒரு திசையிலே முன்னெடுக்கின்ற அமைப்பாக பார்க்கின்றோம். அந்த அடிப்படையில் எங்களுடைய நிலைப்பாடு ஈழத்திலே அரங்கேறிய இனப்படுகொலைக்கு நீதி கோருவதன் வாயிலாக அந்த நீதி கூடாக தமிழர்களினுடைய இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வாக ஒரு சமஷ்டி தீர்வை ஒரு நாடு இரு தேசங்கள் என்ற அடிப்படையில் வென்றெடுப்பதுதான் எங்களுடைய இலக்காக இலட்சியமாக இருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் இனப்படுகொலைக்கான நீதியையும் இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வையும் நாங்கள் சமகோட்டிலே நகர்த்தி இன விடுதலை அடைவதுதான் எங்களுடைய உத்தியாக இருக்கிறது. ஒரு கேள்வி, நீண்ட நெடிய ஈழ போராட்ட வரலாற்றில் தமிழர்கள் தரப்பு, அதாவது சறுக்கிய அப்படின்னு சொல்றாங்க, சறுக்கிய விட தவற விட்ட சில தருணங்கள் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா? இது போன்ற தருணங்களில் அந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி ஏதேனும் ஒரு முன்னேற்றத்தை இந்த இனம் அந்த சூழலில் ஏற்படுத்தி இருக்க முடியுமா? தவற விட்டு இருக்கோமா ஏதாவது வாய்ப்புகளை? நிச்சயமாக கடந்த 2015 முதல் 2020 வரையான காலப்பகுதியிலே தமிழர்களினுடைய தலைமையாக இருந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பல வாய்ப்புகளை தவற விட்டிருக்கிறது. 2018களிலே இலங்கையினுடைய பிரதமராக ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் இருந்த பொழுது அவருடைய பிரதமர் பதவியை மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் பலாத்காரமாக கைப்பற்றுகிறார். அப்பொழுது இலங்கையிலே 51 நாட்கள் ஒரு பெரிய சர்வதேச குழப்பமே இருந்தது, யார் பிரதமர் என்று. ரணிலா, மஹிந்தவா? மஹிந்தவை பிரதமராக்க வேண்டும் என்று அவருடைய நட்பு சக்திகளான சைனா தலைமையிலே உலகத்தினுடைய கால்வாசிக்கு மேற்பட்ட நாடுகள் இலங்கையிலே முகாமிட்டிருந்தார்கள். ரணில் விக்ரமசிங்கவை தலைவராக்க வேண்டும் என்று அவருடைய பங்காளிகளான அமெரிக்கா உட்பட உலகத்தினுடைய அரைவாசிக்கு மேற்பட்ட நாடுகள் கொழும்பிலே முகாமிட்டிருந்தார்கள். அந்த நேரத்திலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு 16 உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றத்திலே இருந்தார்கள். இந்த 16 பேரும் யாரை ஆதரிக்கின்றார்களோ அவர் தான் இலங்கையினுடைய தலைவராக வரக்கூடிய நிலைமை இருந்தது. ஆகவே அந்த நேரத்தில் நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிடம் ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்தோம். நீங்கள் இந்த
வேட்பாளர்களோடும், அதாவது இரு பிரதமர்களாக வர இருக்கின்ற ரணிலோடும் மஹிந்த ராஜபக்ஷவோடும் அவர்களுக்கு பின்னால் இருக்கின்ற சர்வதேச சக்திகளோடும் பேரம் பேசி இன விடுதலையை வென்றெடுத்து ஒரு ஆதரவை கொடுங்கள் என்று கேட்டோம். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பேரம் பேசாமல் சில சலுகைகளுக்காக ரணில் விக்ரமசிங்கவை ஆதரித்து இனத்தை காட்டி கொடுத்தார்கள். அது அத்தோடு மட்டும் நின்று விடவில்லை. கடந்த ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையினுடைய கூட்டத்தொடரிலே ஒரு உள்ளக விசாரணையை வலியுறுத்துகின்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதையும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஏற்று அங்கீகரித்திருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள்தான் இன்று தமிழ் மக்களினுடைய தலைமை சக்தியாக 10 உறுப்பினர்களோடு இருக்கிறார்கள். எங்களுடைய தரப்பு ஒரு எதிர்கட்சி போல 2 உறுப்பினர்களோடு இருக்கிறோம். நாங்கள் தான் அதை எதிர்த்தோம். எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மரியாதைக்குரிய கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலமும் மரியாதைக்குரிய செல்வராஜா கஜேந்திரனும் அதை எதிர்த்தார்கள். ஆனால் 10ஓடு இந்த 2ஆல் போட்டி போட்டு எங்களுடைய கருத்துக்களை சர்வதேசத்தினுடைய கருத்துக்களாக மாற்ற முடியவில்லை. ஏனென்றால் சர்வதேசம் எப்பொழுதும் பெரும்பான்மையினருடைய கருத்தை தான் கேட்கும். ஆகவே ஈழத் தமிழர்களும் உலகத் தமிழர்களும் தாய் தமிழ் உறவுகளும் சிந்தித்து தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்களுடைய தரப்பை பலப்படுத்துகின்ற பட்சத்தில் நிச்சயமாக ஈழ விடுதலை சாத்தியம். சிறப்பு. அடுத்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் அந்த சிக்கலை ஒற்றிய ஒரு கேள்வி. காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கான நீதிக்கு இந்திய மண்ணில் என்ன செய்ய வேண்டும்? எங்களிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்கள்? இங்க இருக்கும் அரசியல் சக்திகளிடம் இது சார்ந்த முன்னெடுப்புகளாக இல்ல இது சார்ந்து என்ன மாதிரி இங்க செயல்படணும்? உண்மையை சொன்னால் இந்தியா நினைத்தால் ஈழ விடுதலை ஒரு நாளில் சாத்தியம். இந்தியா நினைக்க வேண்டும், இந்தியாவை நினைக்க வைக்க வேண்டும். அந்த பொறுப்பு தாய் தமிழகத்துக்கு இருக்கின்றது. தமிழக அரசியல் சக்திகள் அனைவருக்கும் இருக்கின்றது, உங்களுக்கும் இருக்கின்றது. ஆகவே தாய் தமிழகமும் இந்தியாவும் முழுக்க முழுக்க ஈழத்தமிழருடைய நிலைப்பாட்டுக்கு வலுச்சேர்க்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக ஈழ விடுதலை சாத்தியம். ஆகவே ஈழத்திலே அரங்கேறிய இனப்படுகொலையையும் அதனுடைய வலிகளையும் ஈழத்தமிழர்களுடைய நியாயமான எதிர்பார்ப்புகளையும் சர்வதேச நீதியையும் தாய் தமிழகமும் இந்திய குடியரசும் ஏற்குமாக இருந்தால் தமிழின விடுதலை சாத்தியம். அதற்கான நகர்வுகளை நிச்சயமாக நீங்கள் அனைவரும் எடுக்க வேண்டும். உறுதியாக எங்களால் இயன்றதை தொடர்ச்சியாக செய்கிறோம். உறுதியாக இதையும் கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் செயல்படுகிறோம். கடைசி கேள்வி, 7 மணி ஆயிடுச்சு, அதனால கடைசி ஒரே கேள்வி. இந்திய மண்ணில் தமிழ் தேசிய அரசியல் வளர்ச்சி உங்களுக்கு உதவுமா? இந்த இலங்கை தற்போதைய ஈழ மக்களின் சிக்கல் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது இந்திய மண்ணில் தமிழ் தேசிய சக்திகள் அல்லது தமிழ் தேசிய கருத்தியலின் வளர்ச்சி, அதுவும் 2009க்கு பிறகு பெருமளவு வளர்ந்திருக்கு. கருத்தியலாகவும் கூட மக்களிடம் வெகு மக்களிடம் சென்று சேர்ந்து இருக்கிறது. இந்த வளர்ச்சி ஈழ சிக்கலுக்கு இலங்கை சூழலுக்கு உதவுமா? அதில் என்ன சந்தேகம் இருக்க முடியும்? தமிழ் தேசிய கருத்துருவாக்கம் எங்கெங்கு வளருகின்றதோ, எங்கெங்கெல்லாம் தமிழ் தேசியம் ஒரு தீர்மானிக்கின்ற சக்தியாக வர முடியுமோ அங்கெங்கெல்லாம் ஈழத்தமிழர்களுக்கு நிச்சயம் சார்பான ஒரு நிலைதான் ஏற்படும். ஆகவே தமிழ் தேசிய கருத்துக்களை உலகம் முழுக்க நாங்கள் பரப்ப வேண்டும். இந்தியாவிலும் பரவ வேண்டும், தமிழகத்திலும் பரவ வேண்டும். சிறப்பு, மிக்க மகிழ்ச்சி. எல்லா கேள்விகளுக்கும் மிக சிறந்த விடைகளையும் கொடுத்து வரலாற்றை சுருக்கமாக ஒரு 40-45 நிமிடங்களில் எங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்ததற்கு, அதுவும் மிக மிக சிறந்த ஒரு உரையாக இது அமைந்தது. அதற்கு மிக்க மகிழ்ச்சி மற்றும் நன்றிகள் எங்கள் தரப்பிலிருந்து. உறுதியாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் வகையில் அரசியல் நகர்வுகளை எங்களால் இயன்ற அளவு இந்த மண்ணில் இருந்து செய்கிறோம். என்றும் ஈழத்தமிழர்களுடன் நாங்கள் என்ற முழக்கத்தோடு நன்றி கூறி இந்த அமர்வை நிறைவு செய்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. தமிழர் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா. So now let's move on to the session 2 of this event. இன்றைய நிகழ்வின் 2வது அமர்வு. முதலில் வரலாற்றை அறிய வேண்டும்.
அடுத்து நாம் அறிந்த வரலாற்றில் நாம் இருக்கும் மண்ணில் இருந்து என்ன மாதிரியான செயல்பாடுகள் அரசாங்கத்தின் தரப்பிலிருந்து நிகழ்ந்திருக்கின்றன. Session 2 is going to be in English, so I will switch my language to English now. So we have understood the long history of the Elam struggle. So now let's try to understand what was India's part in the struggle and the freedom movement. What has India, when we mean India, the administration, the establishment, Delhi establishment, what was its role in the overall Elam issue ever since Sri Lanka's independence? Why do we need to understand that? The main reason is for us to get a clarity of what was the stance of India in different times and how that has changed, and what the change of stand of India has affected on ground in Elam, for us to understand that holistically and see what needs to be done in the current situation to progress with the Elam issue and help that nation, the Tamil people in Sri Lanka, to step ahead in their freedom struggle. So that is what we need to, that's the main reason why we need to understand what's India's role in it. So when we were thinking about someone who can really talk and make us aware of what India has done throughout in this about 70 years of history. So we were introduced to Mr. Satya Sivaraman. He resides in Delhi. He basically was a journalist. Currently, he's a health communication specialist based in India. He works across Southeast Asia and South America. Over the last 2 decades, Satya has worked with the United Nations in Bangkok, Thailand, and also for various UN agencies such as the WHO and UNAIDS as a communication consultant. Prior to working on health-related issues, he was a journalist for a decade and a half with various print and television media, including Indian Express, Economic Times, Asia Times, and NDTV as well. So he is also involved in several human rights campaigns in India and abroad. A person who is very well aware and has reported a lot about the Elam struggle and the Sri Lankan issue, and India stands on that. So we thought he would be the best person to make us all aware of this history, particularly from India's perspective. So we invite Mr. Satya Sivaraman to deliver a speech for the next 40-45 minutes and make us all aware of India's role in the Elam struggle. Respected sir, the floor is yours. Thank you very much for this opportunity, and it's a big privilege to address all of you. And the speech that I heard from Thiru Sugash Kanakaratnam was also very enlightening, a recounting of the struggle of the Tamil people in Sri Lanka, the Elam Tamils. I will try my best to give an overview, the details of what all India has been up to in the context of Sri Lanka would run into many hours of speech. I will try to summarize it, give a broad overview of what is the broad direction in which the policy has been and where it is going, and how do we understand the experience to see where we in India should proceed
in a way that gives the Elam Tamils justice, peace, and dignity. The Sri Lankan conflict, the civil conflict between the Tamils and the Sinhalese, ranks along with Kashmir and the nationality struggles of the Indian Northeast as one of South Asia's most intractable and bloody conflicts. In terms of the death, destruction, and displacement, it has also resulted in the greatest humanitarian crisis in the subcontinent since the Bangladesh War of Independence in 1971. While official and most media estimates still routinely parrot official figures of around 80,000 to 100,000 people being killed in this 3 decades old war, the numbers are in fact much, much higher. The number of dead has probably reached over 1 million in the last 40 years, with another 1 million plus Tamils displaced from their homes and even forced to flee abroad. In fact, half the Elam Tamil population lives outside Sri Lanka, which tells you a lot about what has happened there. Just since the beginning of 2009, in the last stages of the last phase of the civil war, and especially in the last few days of fighting, probably as many as anywhere between 40 to 100,000 people died. There are varying estimates. This is one of the estimates. Most of these were Tamil civilians taking shelter along with the remnants of the LTT in the so-called no-fire zone that was nevertheless shelled continuously by a rampant Sri Lankan army. There are those who object to the use of the term genocide when applied to what has happened to the Elam Tamils, as if genocide happens only when white people die in large numbers. According to Article 2 of the United Nations Genocide Convention, genocide is defined as, or rather it includes, number one, a mental element, the intent to destroy in whole or in part a national, ethnic, racial, or religious group as such. And number two, a physical element, which includes the following 5 acts: killing members of the group, causing serious bodily or mental harm to members of the group, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, imposing measures intended to prevent births within the group, forcibly transferring children of the group to another group. These are the 5 physical acts of violence that constitute part of the genocide. The claim of those who oppose the use of the term genocide in the Elam Tamil context is that the intent to destroy a national, ethnic, racial, or religious group is very difficult to determine. It is this special intent that is supposed to make the crime of genocide unique. So what they're basically saying is, yes, the Sri Lankan and the Sinhala armies have carried out all these physical acts of destruction, but have they done it with the intention of wiping out all the Tamils as an ethnic group? That is something that they say are not able to decide, which is quite remarkable given the fact that the physical destruction is so beyond doubt genocidal act. According to the jurisprudence around genocidal laws, cultural destruction alone does not suffice, nor does an intention to simply disperse a group. The victims of genocide are deliberately targeted as members of a group and not as individuals. The case law that has arisen around genocide litigation has also associated intent with the existence of a state or organizational plan or policy, even if the definition of genocide in international law does not include that element. What this means is that genocide in the legal parlance always involves the role of a state or an organization with a particular genocidal plan or policy. Well, the experience of Elam Tamils at the hands of successive Sinhala regimes in Colombo over the last 8 decades clearly fits the definition of genocide as per the UN Convention and as per the jurisprudence that has evolved around this term. Tamils have been subject to state-sponsored war crimes, routine pogroms, the women have been raped, there has been economic dispossession, targeted assassinations,
arbitrary arrest and torture, discrimination as a linguistic and ethnic group through state policy, displacement from their homeland in very large numbers, and they've been denied basic justice by the highest courts in Sri Lanka. If this does not constitute genocide, then it is time to tear up the UN Genocide Convention and throw it in the dustbins of Geneva, where it belongs. Just yesterday, as I speak today, just yesterday, the US government of Joe Biden recognized the mass killings of Armenians by Turkish armed forces in World War I in the beginning of the 20th century as a genocide. It took the world's biggest superpower a century to recognize that genocide. But it is of course better late than never. One hopes it will take the US and other global powers far, far less time to recognize the genocide that has been perpetrated on Elam Tamils. Just give me 1 second. What has been India's role in the genocidal policies and actions against Elam Tamils over the decades? Has there been any one consistent role, or has it been a shifting one, depending on regional or national context, or who is in power in New Delhi? What are the lessons one has to learn from the experience of Indian foreign policy on Sri Lanka, mostly decided by a handful of foreign ministry bureaucrats, intelligence officials, and very clueless politicians? What can Elam Tamils expect from India, and can they expect anything positive at all in future from the India as it exists today? First of all, as an Indian citizen, while I have pointed fingers at Sri Lanka's racist policies against Elam Tamils, let me also say that at its very core, the policies of all South Asian nations have not been very different. Throughout the region, if you look from India to Pakistan to Bangladesh, throughout the region, the same kind of historical, ethnic, cultural, religious, and other identity-based conflicts abound. And none of our rulers know how to handle any of these conflicts in a democratic or peaceful manner. In fact, the truth is that our rulers don't even know what is democracy. Despite all the light and sound show called general elections or elections every 4 or 5 years, each South Asian country is essentially a coalition of many feudal or today corporate dictatorships put together. I've always believed that there can never be a Hitler in India because there are already too many of them. And we have democracy because there are so many of these Hitlers that they usually cancel each other out. And they create an impression that there is some kind of democracy. What I'm really referring to is the attitude of feudal arrogance and intolerance our elites bring to every issue they deal with, particularly the grievances of ethnic and other minorities. Everywhere, whether in Kashmir, the Indian Northeast, or against the Baluchis in Pakistan, the answer of governments in South Asia is to suppress assertion of identities or differences of any kind with raw violence, the sheer might of state power, resulting in greater and greater alienation, counter-violence, massive human rights violations, and erosion of whatever little formal democracy our countries have. And it is also interesting to note that in every South Asian country, it is the majority population that produces the largest number of extremists and terrorists. So, for example, the biggest terrorist threat in Sri Lanka does not come from the minority populations, it comes from the Buddhist fanatics. In Bangladesh and Pakistan, the threat comes from Islamic fundamentalists. And in India, the biggest threat to peace and the terrorist threat in India comes from Hindu supremacists. And the real goal ultimately is, while they use minorities, whether religious or ethnic minorities, as convenient scapegoats or objects of hatred, the real goal of all these elites in South Asia is to silence the majority population, the majority of people within their own countries. It is a power play. It is not, there is racism, there is religious nationalism, there's majoritarianism, but ultimately, because the majority population is what they want to control, so they point to the minorities as a scapegoat and target them for violence.
but the game is really about controlling the majority population. For example, the current regime today in New Delhi follows an openly majoritarian agenda against not just religious and ethnic minorities, but also against the vast majority of Hindus themselves who are not classified as upper caste Hindus. In that sense, India's ruling elite, dominated by the upper caste Hindu, is not very different from the Sinhala elite. Very interestingly, again, both these elites in India and Sri Lanka believe that they are of superior Aryan descent. It is the same idea that Hitler and his Nazi party used to whip up racist nationalist passions among ordinary Germans and carry out their genocide against Jews, and they triggered the Second World War in the process. At the time of Indian independence, India still had leaders who were not aggressively majoritarian and who at least paid lip service to democracy, diversity, rights of minorities, federalism, and upholding the Indian constitution. You had leaders like Gandhi, Nehru, Ambedkar, Patel, who were at least mindful of the fact that India is a land of great diversity, probably the greatest diversity in the world. Within just a couple of decades, however, these values were set aside and the raw assertion of Aryan, cowbelt, upper caste supremacy took over in every sphere of national life. I don't have to say this in Tamil Nadu because Tamil Nadu is the site of the great resistance against the imposition of Hindi. But I'll come to that later. In the context of Indians' policy on Sri Lanka, this was manifested by two somewhat contradictory approaches. One was a constant attempt to bully the Sri Lankan government to accept India's role as a regional power and as a big brother. The Indian government, right from Indian independence, saw itself as a regional power, and they expected all small neighboring countries to follow orders or follow the line set by India throughout in their global interactions. The smaller countries in South Asia were supposed to be India's underlings. This was very strongly resisted by the Sri Lankans right from the time of back in 1948 itself. They resisted Nehru. And in this regard, they were absolutely right to do so. They asserted their autonomy when faced with the hegemony of India. And this was the right thing to do. Facing resistance to its attempts to dominate neighboring countries, smaller neighboring countries, subsequently, the Indian government switched to a double policy of appeasement of regimes in Colombo. They abetted Sri Lanka's discriminatory policies against Tamils, but tried to play this very intricate or very complex double game, where on one hand they would make noises in support of Tamil sentiments in Tamil Nadu, or even talk about the rights of the Elam Tamils. But in practice, they would be constantly supplicating or trying to appease the Sinhala politicians in Colombo. The Shastri-Sirimavu Pact in 1964, for example, deprived over 500,000 plantation Tamils who had lived in Sri Lanka for more than a century of their right to Sri Lankan citizenship. They were treated like dispensable pawns in New Delhi's cynical geopolitical calculations. And this is an attitude towards Tamils in Sri Lanka, the Elam Tamils, an attitude towards Elam Tamils that has characterized India's policy on Sri Lanka ever since. The Elam Tamils, let us make no mistake, have always been pawns as far as the foreign policy from New Delhi has been concerned. As part of its double-faced policy, India continued to meddle in Sri Lanka throughout the 70s and 80s with the sole intention of subordinating Sri Lankan governments, as well as catering to petty electoral considerations in Tamil Nadu. This was not out of any concern for either sentiment in Tamil Nadu or the justice for Elam Tamils. It was purely for petty electoral reasons. And for the other reason was to try and bring Colombo to heel. India backed the armed Tamil militant struggle for some time, using it as a bargaining chip with the Sri Lankan regime. It was never serious about creation of a Tamil Elam, given that it had its own problems with numerous nationality struggles within its own borders, from Kashmir and Punjab to the northeast. What New Delhi did not anticipate, however, that the Elam Tamils were not ready to be India's pawns and had their own ideas about their future and that of Tamil Elam.
I will not go into the details of what happened with the IPKF fiasco or the tragic consequences that followed, as all that is very well known to all of you. In the case of India's role in the last period of the civil war in Sri Lanka, the motive was clearly one of pure revenge against the LTT and the entire Elam Tamil movement for daring to defy New Delhi's attempts to control and subordinate them. Not only did India not make any attempt to stop the genocidal actions of the Sinhala government of Mahinda Rajapaksa, it actually openly assisted the military efforts to finish the LTT. In the words of one scholar, I'm quoting, after 2007, India began to abandon its rigorous non-involvement approach. India claimed, I'm just sort of giving background, India had claimed that it was not involved in the politics of Sri Lanka and just wanted peace. And this scholar is saying that India abandoned its non-involvement approach and started to take an indirect but highly significant role in the military conflict. This new approach was manifested on one hand in the crackdown on LTT networks in Tamil Nadu, which helped the Sri Lankan government in its fight against the Tigers, and on the other hand in the provision of military hardware, mainly in the form of defensive equipment and in the forms of military cooperation with the Sri Lankan government. The Indian Navy in particular, for example, played a role in providing the intelligence which helped the Sri Lankan army to stop the Sea Tigers, which are the naval force of the LTT, which played a big role in turning the entire war in favor of the Sri Lankan army. Despite the repeated calls for a negotiated political settlement of the ethnic conflict, it seems that India at a certain point started believing that the military solution adopted by Mahinda Rajapaksa was the right way to deal with the LTT. As one expert in Delhi is quoted as saying, so the policy is, he's saying about the Indian policy, the policy is, we will help you eliminate the LTT, but make sure that you keep the Tamils' rights intact. This was the Indian government's policy back in 2007 to 2009. After the end of the war, India also diplomatically supported Sri Lanka in international forums. On May 28, 2009, a special session of the UN Human Rights Council was held to investigate the reported war crimes and atrocities committed by the Sri Lankan armed forces. Two motions were discussed, one requesting an international investigation and the other one elaborated by the Sri Lankan government, which urged the international community to support Sri Lanka's reconstruction efforts. The latter motion, which welcomed the liberation of Sri Lankan Tamil civilians from the clutches of the LTT, but did not mention the shelling of civilians, was ultimately approved. Not only did China, Russia, Pakistan, and several Arab and African countries support this motion, but India also voted for it. So in effect, the Indian government, even after the big massacre of Mulai Vaikal and all that had happened in Sri Lanka, continued to support the Sri Lankan government in international forums. Not very far into the future, I believe, when Sri Lanka's leaders are brought before the International Court of Justice, the sordid role of India and other foreign governments that provided logistical, financial, and political support to Sri Lanka in their war crimes against ordinary Elam Tamil civilians will become fully known. India was not alone. And in fact, when it is claimed that it's the Sri Lankan government that defeated the LTT, the fact is it was the Sri Lankan government along with the Indian government, with the Chinese, with the Pakistanis, the Israelis, the Iranian support. So it was not just the Sri Lankan government fighting the LTT. It was a coalition of 5 or 6 governments. And given the global climate at the time, where the US had declared the LTT as a terrorist organization, and all the background also mattered. Well, the fact is that over the last 3 decades, India has been in a very peculiar position in terms of its Sri Lanka policy, because it has been unable to achieve any of its ambitious objectives of either subordinating the Sinhala regime or the Elam Tamils. It has basically become like a big bully whose bluff has been called by seemingly much smaller players. India's policy on Sri Lanka, really, if you look at it closely, while the people sitting in New Delhi may think that they've been very smart, the fact is
They've completely botched their policy on Sri Lanka. They've not stood up for any kind of real principles that India claims of non-violence, peace, non-alignment, justice, friendly neighborhood policies. They've not been able to live up to any of those principles. They've not been able to support the Elam Tamils properly. They've betrayed them at several junctures. They've not been able to even become friends with the Sinhala government, despite all the appeasement. The Sinhalese don't care so much about the Indian government, what it thinks of them anymore, now that they are also close to the Chinese government. So the Indian foreign policy on Sri Lanka is complete shambles. And there's a reason for this. And the reason is, I think that much of Indian policy and much of what constitutes India, and this is what people who are part of the Elam Tamil movement should remember and recognize, India is not one monolith India. India is actually made up of many, many different ethnic, linguistic, religious, and nationality groups. It's a coalition of many countries put together, really speaking. It's a country that is barely 250 years old, created by the East India Company. Yes, the freedom movement was a glue that brought a lot of people from across different parts of India together. But it's a very tenuous link, and the attempts have been since independence to centralize power, to impose the values, the culture, the priorities of a section of India, which is largely in the northern part of India, the cowbelt India, on the entire country. The slogan of Hindi, Hindu, Hindustan, which is the favorite slogan of the current government in power, which is opposed by people across India who are not part of this culture. This is the truth. So there is no such thing as one India, and foreign policy on Sri Lanka has been largely determined by New Delhi. Yes, they have had inputs from Tamil Nadu, but a lot of the inputs from Tamil Nadu, I'm sorry to say, have been driven by petty electoral considerations and not necessarily genuinely with concern for the future of Elam Tamils. So we are in a very complex situation here. And as background, I would like to mention that Indian foreign policy needs far greater inputs from not just Tamil Nadu, of course. It requires a far greater input from Tamil Nadu. Foreign policy on Sri Lanka should not be decided by bureaucrats sitting in Delhi. They know nothing about what's happening in Sri Lanka. And they need to look at the Sri Lankan issue as an issue that is of great importance to India, not from the perspective that, one of the perspectives that has always been of concern to New Delhi, because they're paranoid about what's happening within India with all the assertions of demands for autonomy or demands for respect, for dignity by different sections of the Indian people themselves. India is also in name a federal republic, but it is actually closer to a unitary state. It is not as bad as Sri Lanka is, but it is getting pretty close. It's still a very centralized state. And I think that the struggle for whether it's Elam, the Tamil struggle, or any nationality struggle, not just in Sri Lanka or India, even in Pakistan or Bangladesh or wherever, because the fact is that if you look at the international law, the right to self-determination is one of the most fundamental laws in all international law. It's an absolute law. The right to self-determination is the foundational law. And the fact remains that, the right of different people to live with dignity should be respected without resort to violence. And if there is violence and there's a denial of these rights, conflict will definitely arise all over this region. And it's been going on for the last 50, 60 years anyway. And today what we face is, today the India of Gandhi or Nehru is long gone. And instead what we have in India, unfortunately, is the India of Nathuram Godse. The government of Narendra Modi represents the peaking of the sentiment of Hindi, Hindu, Hindustan. All of India in their view should be subordinate to the culture of the Gangetic Plains. Nobody else has a history, a culture of civilization, or the right to live independently with dignity. I'm exaggerating this a little bit, but it's not a very big exaggeration. This is how it is going. Everything that was wrong with the previous Indian regimes is now available in a concentrated form in this Hindu supremacist government. What we are dealing with in India today is the Gujarati version of Mahinda Rajapaksa. Make no mistake about it. This is a regime that will also not hesitate to carry out a genocide
within India, if needed to establish its goal of Hindu Rashtra, which is similar to the Sinhala Rashtra that is being established in Sri Lanka. It is an irony of history that the wily Sinhala politicians over the decades have become the inspiration for Indian politicians who are turning India into a carbon copy of Sri Lanka. Unfortunately, what this means is that the future of India looks very similar to the past of Sri Lanka. In that sense, the quest of Elam Tamils for peace and dignity is intricately linked to the struggles for peace and dignity of the Indian people themselves, which is possible only with the establishment of a truly democratic and federal India, what I would call a United States of India. And I would argue that what we need actually is a United States of South Asia, because this whole region is one people, really speaking. We are very, very similar to each other, both in our virtues and our vices. We're the same people. All these national borders really mean nothing. And what we need is a United States of South Asia. We share similar problems, and we should jointly fight for a shared future that truly respects diversity, decentralization of power, and the right of every nationality to live on its own terms. The fight of Elam Tamils is the fight of all oppressed nationalities everywhere in South Asia and even around the world. The fight of Elam Tamils is not the fight of Elam Tamils alone. What they're fighting for is a very fundamental principle, and this requires, and this also calls upon people who support the Elam Tamil movement to support nationality struggles around the world, wherever it is. Because this is a fight for a very fundamental principle of humanity itself. It is not a struggle of a small set of people in one corner of the planet. Everywhere in the world, and there will be support. The only key thing in the struggle is that these nationality struggles that we are talking about, whether it's of the Elam Tamils or within India or in Pakistan or Bangladesh or Palestine, they have to uphold principles which are superior to the values of the people we are fighting against. The nationality struggles, the national independence liberation struggles cannot be a mirror image of the Sinhala races or the Hindu supremacists or the Islamic fundamentalists. We have to come up with a vision which is superior morally, administratively, politically, economically, culturally to that of the people we are fighting. We cannot become a carbon copy of the people we are fighting. Otherwise, we'll fail. And I think that I mean, as Thiru Kanakaratnam very well put it in his party's view, Sri Lanka should be a nation, one country, two nations. And I think that South Asia can become a similar one country, many nations kind of concept. And I think that if in Sri Lanka that is achieved, it will become an inspiration for the rest of South Asia also. On the other hand, I think the struggle, how can India support Sri Lanka, the Elam Tamils and the Elam Tamil struggle, that question, my answer would be by having a joint struggle to achieve both in Sri Lanka and in India and in the rest of South Asia, the greatest autonomy possible for all subnationalities and nationalities, and to create a South Asia of one country, many nations, what I would call the United States of South Asia. Thank you very much. Thank you, sir. That was a brief, good explanation on India's stance, and not just on the Elam issue, also from the South Asian context, what currently is happening and what is bound to happen. We very much understand that background, and that is what we as a party, Naam Tamilar, has always been voicing out. All the ethnic groups within India, right, the nationalities within India, to put it right, definitely are being deprived of their own right in terms of the language, and also the minorities in terms of following their own religion. So that has been under pressure, not just in India, across South Asia for at least half a century now.
So from that context, definitely this helps us understand India's stance, right? So there are some questions that have come in as well, sir. The first one, you almost touched upon that, but probably if you can explain that a little bit more as well. Why Indian governments invariably, right, both be it Congress or BJP, oppose Elam struggle? Is it the big brother attitude, you did mention that as well, of India to control South Asia? Is that their intent? Why, if that is the intent as well, why they think opposing the Elam stance, the Tamils' cause, is going to help them achieve that? No, it's not so simple. I mean, this is a line of thinking that even, unfortunately, some within the Elam Tamil movement have, that somehow India should come to their rescue and somehow India will support them and give them this liberation. But that is not going to happen for a simple reason that, as I said in my small presentation just now, the Indian elite is a mirror image of the Sinhala elite. Why would they give the Elam Tamils a chance to become independent when there are dozens of Elam Tamil kind of movements within India? There are dozens of nationalities in India which are asking for the same rights as the Elam Tamils, and they're not getting it. If you take language issue, for example, yes, I mean, there are 19 official languages or whatever, but India is a land of probably 2,000 languages. Okay, that is for statistical purposes, 2,000. But if you take the big languages also, you're talking about at least 50, 60 languages, which are completely not recognized. There are entire cultures that are being wiped out, whose identities, whose tradition, whose history is being subsumed, whose lands are being taken over. We talk about dispossession of land. The biggest land grab in India is taking place in the Adivasi parts of India historically, from Ramayana times, I would say, been happening. The point is that India's and Aryan supremacy, I mean, I'll be very blunt about it. This country is run by Aryan supremacists, and the same concept of Aryan supremacy that Hitler espoused, except that unfortunately for these fellows, Hitler didn't recognize them as good Aryans, so that's a different issue. But I'm saying that the Sinhala elite, I was surprised. I've been to Sri Lanka many times. I've talked to people, Sinhala intellectuals. You scratch the surface. I'm not talking about everybody. I've got very good friends there. You scratch the surface and this thing of the Sinhalese being Aryans comes out. And associated with the word Aryan is some notion that you're born superior. And the same thing is here. What is the difference? And as long as this attitude, Tamils will not get, and in fact, even Tamil Nadu will not get the same kind of respect as long as this attitude remains. That's a fact. Tamil Nadu can express all the sentiment, all the support for Elam Tamils. It is not going to get that kind of. So you need a larger struggle. What I'm saying is you need a larger pan-Indian struggle. And that's why the Elam Tamil issue is not an issue that should concern only people of Tamil Nadu. It should concern all the people of India, and I would say the people of the world. It is an international struggle. It is not a localized regional struggle, which will be solved by miraculously one new Indian government will suddenly wake up and say, we grant you Elam tomorrow. Sure, sir. Thank you. And a very related question. How come the Indian bureaucracy, right, the bureaucrats, especially, I believe the question is from the foreign policy perspective, is so against the Elam issue? Why is it always that way? Especially the Delhi establishment and the bureaucracy is always against the Tamils and the Elam issue. See, the fact is, bureaucrats by profession and by nature are basically managers. They don't have imagination. Their job is to preserve what exists. They cannot come up with anything new. They are given a task to preserve whatever already is there. It's the job of politicians to present a vision of the future, and a vision of the future which brings change. Change in favor of justice or peace or dignity or autonomy.
The politicians in Delhi, unfortunately, are completely clueless about anything that is happening in the south of India. If you sit in Delhi, as I've done for many, many years, when you talk about India's neighbors, in New Delhi, the only neighborhood they can think of is actually Pakistan. It's very interesting. If you go throughout, you walk across New Delhi and interview everybody there, all the top bureaucrats, ordinary people on the streets, and ask them, what are the neighboring countries of India? They will say Pakistan first, and then maybe they'll say China. They will not even say Bangladesh. To say Bangladesh is our neighboring country, the Delhiite has to travel all the way to Calcutta. And to say that Sri Lanka is our neighboring country has to come to Chennai. They have no geographical sense at all. And these are the politicians who are supposed to be guiding the bureaucrats. And there's no guidance. So the bureaucrats take over. And what do the bureaucrats do? They want to preserve whatever is there. They're not going to do anything new. It is up to the politicians. And unfortunately, the politicians from the south of India, particularly Tamil Nadu, all said and done, do not have that kind of clout in New Delhi. You know, they may be important at the time of government formation in Tamil Nadu or in the center, but after that, Delhi just abandons them. That is a sad fact. So unless that changes, the bureaucrats will not change. They're basically, and bureaucrat knows that the politician doesn't understand the issue at all. Neither does the bureaucrat understand the issue, but he pretends that he understands it. So that has to change, and that has to change only with the power of political movement. The political assertion has to be there, which will force the bureaucrats to change. There is no other way. Certainly, sir. That's something that we can take a clue from as well. Thank you for that response. So the next question is, external affairs policy, the foreign policy, what will change that towards Tamils in Sri Lanka? I think that almost your earlier response addressed that. But typically the question goes like, what shall we do, or what should be done from Tamil Nadu as a citizen to protect the interest of Tamils in Sri Lanka? What as citizens we can do? Apart from, I think you already addressed the political part of it, what needs to be done from the party's political aspect. But as citizens, is there something people can do? I think there are many things that can be done. If you look at what has happened in Sri Lanka to the Elam Tamils, the genocide is not only in terms of physical loss of lives, but also an attempt to wipe out their culture, their tradition, their history, starting from the burning down of the Jaffna Library. I think that the citizens in Tamil Nadu in particular, Tamils of Tamil Nadu in particular, can play a very big role in helping expand the culture, preserve the culture. There are many things that can be done. Tamil Nadu is a very resourceful state. It is a very leading state in terms of both economically, industry, and particularly as a software power within India. And I think you can do a lot of things internationally. There is no reason today. I've always argued, for example, that the Elam Tamils should think global. They should not think regional or local. Yes, the local struggles are there. It's been there for a long time. Today, I think that, if you look at what is happening to the concept of the nation is no longer just bound to land alone. If you take economies, historically, the nation state in Europe came up by demarcating clear geographical territory. So people said, this is our land. And they put a fence around it, elected a government, had a flag and a national anthem, and they said, we are a nation. But today, if you look at the global economy, it is virtual. Very large part of the global economy is virtual. Most of the money today is digital. If you take a small place like Singapore, has hardly any land, but it's one of the biggest economies in the world. There are many countries like that. So land is not the primary foundation of nation. Land is essential, but it is not adequate, I would say. If you want to create a new nation, you have to explore the possibility of creating a nation that is part physical, part virtual. What that means is that you have to create
there is nothing that stops the Elam Tamils from declaring independence right now. Declaring independence means, okay, that part of Sri Lanka which is yet is under military control of this Sri Lankan army is one part of the story. But the whole world is yours. I think that, you can have an entire, Tamil Elam universities, you can have Tamil Elam medical services, humanitarian services, sports teams. There's nothing to stop you from behaving like a nation. It's very important, I think, that effort globally for the Tamils around the world to make an effort to create a global Tamil nation. I don't see any barriers to that. And it can be virtual, start virtually. And I'm just giving an idea because I was asked what can be done. I think that there's no barrier to declaring yourself as a nation at all. Today, they're launching, if you take this whole phenomenon of cryptocurrencies, this is the fashion right now. Small sets of people are sitting and declaring that this is a currency and it's being accepted. It's not governments alone which are declaring currencies. Any group of people are doing it. We're in a very different era. I would argue that today is an era because of the explosive change in technological developments. I think that we need to look afresh and think in more innovative ways. We cannot think of the nation state as we used to think about it even 10, 20 years ago. We have to look forward to creating a new kind of nation. And I think Tamil Nadu can play a big role in that because there are extremely capable people here. And we have to think global. And at least in the Indian context, we have to think of what we can do across India also. Thank you, sir. So an extension to that, right? We have to think global. From that perspective, what's your view on the TGT, the transnational government of Tamil Elam? These kind of political systems, do they help in bringing this Elam discussion in the international forums? What kind of change can they inflict or enable in this contest, in the current context? Well, I must make a disclosure. I've personally been involved with the TGT for some time. And I would say that it's a very, very refreshing and very innovative concept. The transnational government. See, the fact is, a very large number, I would estimate, maybe, correct me if I'm wrong, half the Elam Tamils are not in Sri Lanka. They're outside Sri Lanka, and they're all over the world. It's a diaspora. So the issue of what happens to these people, they lose their right to do politics, they lose their right to involve themselves in the struggle which is happening in Sri Lanka. Yes, the people on the ground are the primary movers of politics of Tamil Elam. But the Elam Tamils who were forced to flee, they didn't go voluntarily. They were forced to leave their country. They're refugees, virtually landed up with nothing in their hands. But they are today a global force. And I think that the TGT concept brings together this diverse set of people and gives them some kind of one platform, because there are many other platforms, and I think all these platforms should work together. No one platform has a monopoly over the politics of the diaspora. But I think it's an interesting concept and a very innovative concept, and it's in the right direction that you create a global platform for Tamils. And for Elam Tamils, and you create a political process. You have a parliament, you have a process of election, you have a process of, I've always argued that you need to draw up the constitution of Tamil Elam. There's nothing that stops you from having a constitution. You'll win independence whenever you do, but when you're there, it will take you, even if you get independence, take you 5 years to do a constitution. You might as well start now. And the process of writing a constitution with participation of Tamils, and also not just Tamils. See, Tamil is a cultural category. It's a linguistic category, but it's primarily a cultural category. In my view, it welcomes anybody who supports the Tamil cause and the Tamil culture, the Tamil traditions. So we have, the Elam Tamil movement has many supporters across the globe who are not Tamils. Very highly respected scholars of international law, human rights activists, many people there. So I think with the participation of a very wide section of people, you should draw up a constitution of Tamil Elam.
And that effort should start. So platforms like the TGT and other platforms which are there should make that effort. Because unless, the simple point is this, unless you behave like a nation, unless you look like a nation, unless you walk like a nation, unless you talk like a nation, you cannot become a nation. It's very important to have all the trappings of a nation globally. You know, you cannot confine the struggle to only what is happening in Sri Lanka. It's as I said, it's an international struggle. And the fact of the matter is, you know, like it is believed that if India does something, then Tamilar will become a reality. And the fact is that if the US does something, Tamilar will become a reality in half an hour. It won't even take a day. You see what I mean? If the US declares, I'm giving a hypothetical scenario. Suppose the United States tomorrow morning declares we recognize Tamilar and nobody can touch it. We will put a no-fly zone over it and we'll provide military support. Nobody can do anything. That's a fact. This is what they did in Kosovo. You know, East Timor, this happened, and you know many other examples are there. We are still living in a world where the big powers determine what is a nation and what is not a nation. And I don't think that means we have to go begging to these global powers. We have to create a global movement where we get international recognition for our cause, which is a just cause. And in that sense, I think we need to think big and not just depend on India in that sense. We have to think international. Definitely, sir. Thank you for that. And the next question goes like, India supported and even directly involved in Bangladesh's liberation or separation. Why not the same stand in Tamil era? That's the question. Yeah, that's a very good question. And I think that I'll attempt an answer. I'm not an expert on the subject, but when Bangladesh was happening, it was obviously motivated not just by concern for the people of Bangladesh who were being killed by the Pakistani army in very large numbers. It was motivated also not entirely by the fact that very large number of refugees were coming from Bangladesh into India. It was definitely at some level motivated by the fact that it was an opportunity to cut Pakistan into two. And Pakistan being India's biggest rival. In Sri Lanka, there is no such motive, from a geopolitical or even a national perspective. Because the question is a very valid question, because it says if India chose to intervene militarily on behalf of the Bengali-speaking Muslims of Bangladesh when they were subjected to genocide by the Pakistani army, why can't they do the same thing in Sri Lanka? The fact is that it is not as geopolitically compelling. The Elam issue is not as geopolitically compelling as Bangladesh was in 1971. And also the fact remains that political leaders also make a difference. Indira Gandhi was a different personality than everybody else after her. She was special, both in a good and bad way, but she was special. She was very different. And all the pretenders, like the current Prime Minister believes somewhere that he's some kind of trying to become a version of Indira Gandhi, but frankly, not a shadow of the real original. So I think there's a difference, part historical, part geopolitical, why India is not intervened. India did, but it went in with this wrong impression that they can control the Elam Tamils. The IPKF operation was a military intervention, but they went in with this very, even in Bangladesh, actually, if you look at it, what happened, yes, India intervened, they defeated the Pakistani army, Bangladesh was formed, but they did behave in a way that ultimately the subsequent post-independent Bangladesh governments turned against India. So the question people in New Delhi have to ask is, what is it about them in New Delhi that makes all the neighboring countries so antagonistic to them? Instead of complaining about the attitude of the neighboring countries, what the bureaucrats and the policymakers in Delhi should do is look in the mirror and ask themselves, what is wrong with me? This is the fact.
They are too arrogant. They have this big brother attitude, and they do the same thing within India. You cannot have a foreign policy which is superior to your domestic policy. You will, when you go abroad, you'll behave as badly as you behave at home. That is the truth. And that's what is happening with Indian foreign policy. If you don't know how to behave with the Indian people, you won't know how to behave with people in the neighboring countries. Exactly, sir. So, see, even in this context, right, of course, Indira Gandhi was in support of the Tamils in the Elam issue. She initially had helped, but unfortunately, not long enough she lived or served for that cause to take a better shape and lead to its freedom. So that was the unfortunate end. But in the same context, right, she was the one who gave away the Katchi, which has been a 50 years issue right now. So what, nearly 50 years, right? So normally, this thumping big brother attitude, they talk about Agand Bharat and all that, but literally 50 years back, we have lost one island which was part of India without the consent of that particular state, or it was owned by a king or a family. So without the consent, it was given to the neighboring nation, and that did not do any good to India as well. Eventually, we have lost about 800 odd fishermen's lives, which otherwise, if Katchi was our place, it would have expanded the sea space, the border for us, right? So, why is the Indian establishment's view on a land that was India that's being lost is different when the Tamils, the Tamil Nadu people claim that it has to be, annexed to India right away, and they've been talking about it, at least not taking any great measures to get that done, but at least the discussion has been open for a long, long time. Why is the Indian establishment not moving towards that? Why are they not very interested in that context? I suspect that the Katchi deal was part of some kind of a quid pro quo. That is, India got something in return for giving this over to Sri Lanka. And as I said before, the concerns and the demands and desires of the people of Tamil Nadu in the context of India are really not that important. Sitting in Delhi, Tamil Nadu is one more state out of 29 states in India. You're not that important. I'll put it very bluntly. What India consists of really is a few states in India, in some parts of India. Cowbelt India is India. Rest of India is outlying areas. We are still running the model of the Mughal Empire. The Sultan sits in Delhi, and all these warlords are delegated to control the outlying areas. Once in a while, they come to appease or they come to suppress. But beyond that, they're not interested. So yes, people of Tamil Nadu can make a lot of noise about Katchi. It's not going to move Delhi so easily. That's what I'm saying. Because for them, the neighborhood is Pakistan or China. It is not south of India, east of India. Luckily, there's no neighboring country on the west of India, of Bombay. Otherwise, they would also be neglected, perhaps. I'm not sure. But this is the truth. The problem is with the model on which India itself is run. We assume, we talk about the constitution, we talk about democracy, we talk about all the rights enshrined. We are making a mistake. These are all ambitions, they're not realities. The Constitution of India is an ambition. We want to implement it. It has not been implemented. Democracy is an ambition. It is not a reality. We are working towards it. And that's a struggle. And it's a good ambition to have, but we should not make the mistake of assuming that what is supposed to come in the future has already come. It has not yet come. So we should be realistic about our expectations also. We should not be innocent, too innocent.
Definitely, sir. So, from the Sri Lankan context, the Chinese presence, right? Increasing Chinese presence, I think more since 2009, in terms of infrastructure projects, owning some ports within Sri Lanka. So, is that kind of a security threat for India or India's sovereignty? Could they even attack? That's what a lot of people presume, right? It is easy for China to attack from the south as well. So is India in that kind of a risk? And what, from that context, should India's position be towards Sri Lanka? Well, the fact remains that there is today, if you look at it very neutrally, there is much greater Chinese presence in India than in Sri Lanka. On the borders, they've taken over land, which you cannot get them off. Yes, there has been some deal. Look at the economic impact of China. China is, walk around any city in India, most of your products are Chinese. Every mobile phone, I'm sure 90% of the phones being used to participate in this conference are Chinese phones. The Chinese have penetrated because they become an economic superpower. See, and in one sense, yes, there's a geopolitical aspect to China's expansion, but one must understand it. China historically has not been an expansionist country. What the Chinese have said right from the time of 1949, or even from before, they basically say that in terms of territory, they want to reclaim whatever the Chinese emperor had. They don't want to go beyond it, or wherever they want to have a sphere of influence where the Chinese tributaries were, like Indochina, like even countries like Thailand and even Burma. But Sri Lanka and all were never part of Chinese empire as a tributary or whatever. But economic expansion today, if you look China, if you go all over South America, every country, Chinese investment is huge, massive. China owns ports, mines, entire companies, they're funding entire governments, Africa. So it's not just Sri Lanka. So I would say, put it in perspective. The truth is that if India wants to compete with China, India has to change internally. India has to become a far more democratic. See, what is the difference between India and China? That we are still a democracy. You have to deepen this democracy, strengthen this democracy, not treat the Indian people as, as some kind of bunch of children you have to monitor and control. The Indian people are capable of achieving much more than what the Chinese have done. But you have to give them the respect, dignity, and freedom. And you have to invest in the people of India. This constant attempt to compete with China without looking after the welfare of your own people. Today, people in New Delhi, the capital of India, are struggling for oxygen, and you're claiming you're going to compete with China. Please look after the people of India first, then compete with China. And as I said, whatever the Chinese have invested in Sri Lanka, yes, if they put money in, they'll want political influence also. That's true of any businessman. You don't have to be China. If I'm a big business, if I'm Ambani or Adani, I'm putting money into something, I want political influence also. So you don't have to be Chinese. Being Ambani is enough. So the point is that it's a natural process. So India should have a much more intelligent strategy. It should not constantly be doing. There are people in the so-called defense analysis strategy establishment in Delhi who make a living out of constantly pointing, Chinese have come here, Chinese have come there. Yes, they've come there. China is your neighboring country. They don't have to come to Sri Lanka to attack you. Today, look at the technology of warfare. You don't need a single Chinese soldier to enter your country to take over India. Everything is drone technology. They'll bring down your entire communication network in half an hour. You are the most vulnerable cyber security systems in the world. You have nothing. I don't know if you saw the report the New York Times had last year at the height of the tension between India and China. The Bombay electrical network crashed and is believed to have been brought down by Chinese hackers. So today, you understand the importance of communication systems. You don't have to do anything. You don't have to come, old style warfare is gone. You don't need, some secret troops of Chinese soldiers hiding in
Hambantota and then swimming across the sea and taking over Tamil Nadu. It doesn't happen like that. That happened in the old movies. The new movies you want to watch, it's different. It's very different. And you're not prepared for it. So let's stop talking. Yes, China, if it wants, it can become a threat to India, yes. But you have to have, India has to have a more intelligent strategy. And it has to strengthen itself politically internally in terms of democracy. You know, and India has to become the inspiration for countries around, including China. Take China, for example. What is China's biggest problem? Yes, it's an economic superpower, military superpower. But what about Tibet? What about the Xinjiang province? You know, and the rights of the Tibetan people should be supported by everybody in South Asia. The rights of the people of Xinjiang should be supported by people in South Asia, because they're all genuine struggles of people with clear identities, clear histories, which are being violated by a super state called the Chinese state. So in that sense, the funny thing is that the Indian state and Chinese state look very similar to me. You know, they're not very different. One calls itself a democracy, one is an obvious dictatorship, but I don't see the difference in practice. So China has already taken over India right in New Delhi, because we are run by a Chinese mindset in Delhi. Definitely, sir. So it is very similar, right? Sri Lanka's handling of Tamils, India's handling of a lot of nationalities within India, especially Kashmiris, and similarly Chinese handling of Tibet. All are very similar, right? From that context, I think at least politically, Tamils still have a long way to go to force the Delhi establishment to act in their favor. Hope, considering all these threats, the Delhi establishment also really understands their responsibility and the threat in front of them. From that context, right, adding to that, what is your expectation? I know you spoke about the political context, how the political parties within India, Tamil Nadu, can at least pressurize to change the view globally or of the Delhi establishment and make some progress in this Eram issue in Sri Lanka. So what specifically for a political party? You can even take Naam Tamilar in this context. So what you think needs to be done from Tamil Nadu to progress positively towards the Eram liberation, or at least the basic freedom what the people deserve there. As I said earlier, the issue of Elam Tamils and Tamilam is closely linked to transformation of India itself internally. And there, the political parties of Tamil Nadu can play a very important role. And Tamil Nadu in particular is a very important state because it's the only state in India which has actually asserted its identity, its autonomy. It has actually fought for federalism for a very long time. It has fought for implementing the principles of the Indian Constitution. So in that sense, and it's a state which has undergone internal reform within Tamil society. Tamil society today is not the same as it was 80 years ago. It's a very different society. The whole Dravidian movement, the assertion of the rights of people within the Hindu social order, it's a radically different state. And I believe that it has to act as a beacon of inspiration for the rest of India. What is the problem with a lot of India? Is that much of India is still unreformed socially, in terms of their internal structures. As I said, if you take Sri Lanka, the Sinhala elite, the rich Sinhalese, the politicians, the landed people or the business people, they all talk Sinhala nationalism, they all talk Buddhism. But who is a Buddhist there? What does their behavior have to do with Buddha or Buddhism? Nothing. It's quite obvious. This is one of the most violent, aggressive bunch of people anywhere in the world. They've carried out a genocide, nothing less. In the name of Buddha, that's amazing. But same thing is happening in India, where you have an elite, and in Sri Lanka,
I would argue that the ordinary Sinhala person is almost in the same position as the Ilam Tamil. Not exactly the same. He's being used against the Ilam Tamils. But their position is the same. They're unemployed. They don't have sufficient income. They also struggle for a living, you know. So what the Sinhala politician has done is he's pitted the ordinary Sinhala against the ordinary Tamil. And he's ruling, you know. So the same process we are witnessing in India. So you need a transformation in India. And I think Tamil Nadu, in that sense, if you look at Tamil Nadu, one of the things is that the assertion of Tamil nationalism in Tamil Nadu is a positive assertion. It is not directed against somebody. It is not directed against people from the neighboring states or against the Hindi-speaking people. It is welcoming to all, but it is a positive assertion of its own identity and culture. It is not a negative assertion. It is not saying get out from my state. Not that kind of thing is not there in Tamil Nadu, at least as of now. So it's always been a positive assertion of a pride in a culture. And there's nothing wrong with being proud about your culture. Yes, Tamil Nadu has resisted imposition from the other states, like the Hindi imposition, for example. But this model of positive cultural assertion which Tamil Nadu stands for has to come up in rest of India. If you take the Hindi belt, there is no such thing as the Hindi belt. If I was brought up in Madhya Pradesh, for example, all over northern India, you have at least 15, 20 different languages which are all clubbed under the umbrella called Hindi. The people of the so-called Hindi belt don't have the right to speak their own language. They're all dubbed under Hindi. Hindi is a new language. It's 120 years old, you know. And there are languages like Bhojpuri, Awadhi, Bundelkhandi, Maithili, which are all, you know, hundreds of years old. You know, if you take the Adivasi languages, then we are talking about thousands of years old, whether Gondi or Santali or Munda or Oraon. So what I'm saying is that the Tamil model has to be spread throughout India. That's the only hope for India. If India is to become a genuinely democratic and federal country, it is only the political trends of Tamil Nadu that can lead the way. So the responsibility of Tamil Nadu political parties is not confined to Tamil Nadu alone. They have to continue asserting the values of their own political history and political struggle. Whether it's the Dravidian movement, whether it's the language movement, whether it's the movement for regional autonomy. So in that sense, the political parties of Tamil Nadu have a very big responsibility. Certainly, sir. Thank you so much for your time, for accepting our invite and delivering such a very informative session. Of course, a wide range of topics from India's involvement, Delhi establishments, policies, and South Asia on the whole. In this context, how the politics has to reform itself, and what as Tamils we need to do. You have also given some clue for us as a party to evolve and take a note of. Certainly, we will progress on those grounds. Believe today's session has given a basic understanding of the Iram struggle and certainly India's role in the whole struggle and its history, basically, right? And definitely, Naam Tamilar Katchi, as we stand for the Tamil nationalism, right? Within India's context, what can be achieved, what needs to be done. We have the same, empathy, and we certainly support to the same level that we stand for Tamil nationalism. We stand for, other nationalities as well, like Telugu nationalism for the Andhra and Telangana people, Malayali nationalism for Kerala, Kannada nationalism for Karnataka, Punjabi nationalism, and take it for every nationality within India. We definitely stand with them in their nationality struggles. The only difference we see is, at least from the political landscape of those particular states, they at least have predominantly the control of their economy and
political leadership within which is with them in their nationality interest, which definitely hasn't been the case with Tamil Nadu. There is a lot of difference in that aspect in Tamil Nadu, which is what we are fighting against, basically. And certainly we, on and off, right, based on the need, we handle these kind of crises. We try to bring people of different nationalities together whenever we get an opportunity. Even in last November, December, we conducted a human rights event for the Human Rights Day, where we brought in all the nationalities representatives, people who are involved in the struggle on the ground, to voice their views on their nationality struggle. So certainly, beyond the politics of the state, the electoral gains, because there is nothing that we are going to gain by conducting a session like this, because the election is also done. So it is genuinely as a party, Naam Tamilar Katchi's interest in bringing about awareness for everyone. That's why we are conducting this session in English as well, because India's role needs to be understood by people beyond Tamils. Others also need to understand what's going on, right? And we definitely, beyond our politics and electoral gains and all that, we stand in solidarity with the Tamil Elams because we consider they are our kith and kin, right? So we definitely stand with them. And honestly, we will make some progress in what, as a party and as individuals in the Tamil society, we can do to progress positively. And someday we aim to have a separate Elam state, which is our one of the main motives as well, our vision. And definitely a mission will be accomplished with these kind of inputs we get from experts in this panel. So again, thank you very much, sir, for your time and giving a very informative speech here. Hope it helped a lot of people who have attended this session. And this session will be put up on Naam Tamilar Katchi's YouTube, Facebook, and the Twitter handles. So people who ever missed can go and watch in those channels. Thank you so much. We will again connect next week with a different topic on a different panel. Thanks everyone for being part of it. Nandri, Vanakkam. Thank you.